Namanya? Nomor 3. Berapa? 36,6. Oke. Bu.
Assalamualaikum Ifdil. Waalaikumsalam Bu Net.
Ah, ya. Gak apa-apa, Pak. Yang kebalik juga jadi saya nggak seperti
kalau nggak salah
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Ya, PowerPoint itu saya sudah beri kepada siapa ya? Pada Lisa. Ya, PowerPoint itu saya mohon nanti tolong pancarkan ya. Saya sudah bagi PowerPoint kepada Lisa dan juga Prof. Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, apakah ini sudah sampai masuk sesi saya? Ini bukan PowerPoint saya ya. PowerPoint saya itu yang sudah diberi kepada Lisa dan juga Prof. Firman. Ini bukan saya punya ya. Prof, sorry, the first one kita akan ini dulu, opening ceremony sekejap, lepas Alright, itu ya. baru kita bikin Belum program. mula lagi. Ya, Belum kita agak lagi. kelewatan ya. Sedikit kelewatan. Alright, okay. Oke. Okey, ini Terima yang kasih, ini Prof. betul. Ya, Saya, okey. oke. Alright, okey.
Selamat datang Pak Ref. Iya, manajemen stres dalam konseling karir. Mari cari Bu Ab. Di mana Bu Ab? Bu Ab bisa kesiannya Bu Ab. Bu Ab di pas belum itu doang.
Assalamualaikum Prof. Siti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat beriring salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. The respectable rector of Universitas Negeri Padang, Yang terhormat, Rektor Universitas Negeri Padang yang diwakili oleh Wakil Rektor 4. The Honorable Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang yang diwakili oleh Wakil Dekan 1. The Honorable the Head of Guidance and Counseling Major, Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. the Honorable the Secretary of Guidance and Counseling Major, and the Honorable our speaker. Sekretaris Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Para keynote speaker, serta hadirin yang berbahagia. A very warm welcome to International Conference on Counseling, Education, and Innovation event. It is a pleasure to be hosting this international conference for today. The year's conference theme is the Counseling, Education, and Innovation for Better Life. Dedi Kurniadi will be hosting today program together with Ms. Triape Nuzila Zahri. We are honored to be chosen as the MC for today. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai kegiatan International Conference on Counseling, Education, and Innovation, Rabu 24 November 2021. Pembacaan Al-Quran oleh Messi Firanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن
bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minaz zon inna ba'daz zanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kak, Laporan Ketua Pelaksana kepada Muhammad Arfinda disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
First and foremost, praise be to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Because of His blessing and favor, we can all attend the SPGC academic event series via virtual Zoom. Salawat and greeting. Don't forget to pour on our Prophet Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, which has brought us from the ancient day of darkness to the day of light, as we feel today. Your Honorable Rector of Universitas Negeri Padang, Professor Ganafi PhD, Dear Dean of Faculty of Education, Universitas Negeri Padang, Professor Dr. Rusdinal MPD, Your Honorable Head of Study Program of Guidance and Counseling, Professor Dr. Firman M.S. Combs, Your Honorable Keynote Speaker, Professor Dr. Siti Ashah Hasan, and also all of invited speakers, along with audiences of SPGC academic event. Earlier, I would like to thank the entire committee who have worked hard to raise this event, and I, on behalf of the committee, also apologize when there are still shortcomings in the violations of this event. Ladies and gentlemen, our agenda today is SPGC academic event, which has 3 sub-events, namely the first is International Conference and Counseling, Education and Innovation. The second is Invention and Innovation Competition. The third is African Regional Conference of West Sumatra. The theme of this event is Counseling, Education and Innovation for Better Life. The conference aims to provide a platform to be optimal, improve and developing of counseling, education and innovation in the digital era. This event invites experts in the field of counseling and education who include technological developments in the application of their knowledge. This event will be held for 2 consecutive days, namely on 24 until 25 November 2021. Yeah. Maybe there's not much I can say. If there are words or action that are intentional or not, I apologize to Allah Subhanahu wa Ta'ala. I beg forgiveness. I end with wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Muhammad Arfinda. Kata sambutan oleh Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang yang diwakili oleh Wakil Dekan 1 kepada Bapak Profesor Hadianto MPD. Silakan. Welcome. Mohon maaf Pak, masih mute Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. First of all, let us thank our God who has given us opportunity to meet on this occasion to attend the international conference conducted by the Department of Guidance and Counseling, Faculty of Education, Universitas Negeri Padang. The distinguished Director of Universitas Negeri Padang, represented by Vice Rector 4 on Collaboration Affair, Professor Yasri,
the Dean of Faculty of Education, Prof. Rusdinal, who is in other meeting. He apologized for us. And the Vice Dean 2, Vice Dean 3, Faculty of Education, the head and the Secretary of Senate, Faculty of Education, the head of Department of Guidance and Counseling, Professor Dr. Firman M.S. Kons, and all heads of departments of study program at the Faculty of Education, Universitas Negeri Padang, who kindly joined the conference. Honorable all speakers and keynote speakers, Professor Dr. Siti Aisyah Hassan from University Putra Malaysia, Associate Professor Dr. Jamawi Ismail, Associate Professor Gamal Abdul Nasir Hajah Zakaria, Associate Professor, Professor Dr. Muhammad Fahruzin MBD, the President of Indonesian Guidance and Counseling Association from Universitas Negeri Yogyakarta, of Farha Abasi MD from Michigan State University. I think it is in East Lansing, USA. Dominicus David Biondi Situmorang, MPD. Excuse me when I mispronounce, from Universitas Atmajaya, Jakarta, Indonesia, and Dr. Augusto da Costa from Timor-Leste. Excuse me when I mispronounce. Dr. Jardian Adri, MPD Cons from Universitas Negeri Padang, and Associate Professor Ifdil PhD from Universitas Negeri Padang, and all professors, lecturers, moderators, committee members, presenters, and participants of this conference. On this occasion, I am on behalf of the Dean of Faculty of Education. First, let me say welcome to Universitas Negeri Padang, even though we just meet virtually. Thanks very much to all of us who have already together participated on this international conference conducted by the Department of Guidance and Counseling. Actually, the Department of Guidance and Counseling on this occasion conducts 3 activities. The first is International Conference on Counseling, Education and Innovation, International Counseling, Education and Technology, Invention and Innovation Competition, and then also the Guidance and Counseling get the meeting for APKIN Association for West Sumatra. Ladies and gentlemen, based on the report and my observation, this conference at least attended by more than 100 and maybe more. They joined through YouTube. It is really great for us, and it is big challenge for us to present the quality of conference. Alhamdulillah, God bless us. All keynote speakers and presenters have been ready to participate and will share their experience and, of course, their expertise today. We kindly thanks to all keynote speakers who will trigger all participants to discuss and analyze the current issues, I think especially in relating to guidance and counseling and its innovation. We are sure that all speakers will present bright ideas and the latest issues related to their respective expertise. We hope that all participants can listen to what they will say during two-day conference with great attention. We believe that these ideas and issues will bring renewal on the field of guidance and counseling studies, as well as the field of education of course, in general. Dear all distinguished
participants, we hope that the collaboration among us doesn't stop or end here. It is challenging for us to get more activities on program to arrange collaboration between speakers and of course on their institution on future. I'm sure that the Department of Guidance and Counseling under the leader of Prof. Firman will and have stepped to do so. Of course, the leader of the Faculty of Education, especially the Vice Dean on Academic Affairs, will strongly support this kind of innovation approach. Finally, let us thanks to the Rector of Universitas Negeri Padang, Vice Rectors, the Dean, Vice Dean, Head of Department and Study Programs, all speakers, moderators, presenters, participants, committee members, and everyone who attend this meeting, who actively participate to succeed the conference. We kindly hope the Vice Rector 4 on Collaboration Affair, Professor Yasri, will officially open the conference. Thank you very much. Have a great and nice conference. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pimpinan Fakultas Universitas Negeri Padang. Hadirin yang berbahagia, karena tingginya antusiasme untuk mengikuti kegiatan ini, maka kami menyediakan juga channel YouTube yang juga bisa disaksikan bersama. Linknya yang sudah ada kami kirimkan di chat Zoom ini. Sebuah kebahagiaan bagi kami, kegiatan ini dihadiri juga oleh 2 orang wakil rektor Universitas Negeri Padang, yaitu yang terhormat Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Refnaldi SPD MD, dan Wakil Rektor 4, Bapak Profesor Dr. Yasri MS. Selanjutnya, kata sambutan sekaligus membuka kegiatan ini yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor 4 Universitas Negeri Padang kepada Bapak Dr. Refnaldi SPD MD. Disilahkan. Oke, Rektor 1. Kepada Bapak Wakil Rektor 1 Universitas Negeri Padang, disilahkan. Soundnya nggak keluar, Pak. Okay, can you hear my voice? Yeah. Yes. Okay. Yeah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. A very good morning, invited speakers, ladies and gentlemen. The Honorable Vice Rectors, Dean of Faculties of Education, Deans of other faculties, Vice Deans, Head of Departments,
program coordinators, invited speakers, distinguished guests, and participants of the International Conference on Counseling, Education, and Innovation, International Counseling, Education, and Technology, Invention and Innovation Competition, and Konferensi Daerah Apkin Sumatera Barat. These three events are organized by the Department of Guidance and Counseling, Faculties of Education, Universitas Negeri Padang. I'm happy to say in this virtual room that this is the great events that we have in 2021, especially the three events which are held by the Department of Guidance and Counseling of Universitas Negeri Padang. And these events have received great support from many partners. Representing directors of Universitas Negeri Padang, I'm very pleased to join the opening of these three events. Two conferences. One is international and the second one is local conference, and also we have what you call as the competitions. I wish to convey my sincere appreciation to the deans of faculties of education and head of Guidance and Counseling Department of Universitas Negeri Padang, who have regularly supported the department, the Guidance and Counseling Department, for making these three events happen, especially for the international conference, which happens yearly. I'd also like to thank all the distinguished speakers and moderators for taking time to participate from near and far in today's conference. So we have here Associate Professor Dr. Zamawi Ismail from University Malaysia, Associate Professor Gamal Abdul Nasir Haji Zakaria from University Brunei Darussalam, and Farha Abbasi, MD from Michigan State University, United States, and Professor Dr. Muhammad Fahrozin, President of Indonesian Guidance and Counseling Association. Then Associate Professor Ifdil PhD Cons from Universitas Negeri Padang, and Dr. Augusto da Costa from Institute Superior Cristal Dili from Timor-Leste, and Dr. Zadrian Ardi from Universitas Negeri Padang, and Dominicus David Biondi Situmorang from Universitas Atmajaya, Jakarta. Thank you, all invited speakers, for providing time for us to share ideas and also the most important information in guidance and counseling. I believe that this conference will become a good medium and opportunity for us to communicate and to share the newest information about the knowledge, the concept, theories, and result of the research. And the most important thing is to create networking, to cooperate, to collaborate with other participants, as well as institutions in national and international level. Moreover, through this conference, we can improve the quality of our research, as well as innovation and trends in guidance and counseling. Ladies and gentlemen, on behalf of the academic staff, administrative staff, and students of Universitas Negeri Padang, we would like to thank
all our invited speakers, as well as all parallel session speakers, and of course, participants, for your contributions, which will make this conference a success. Now, who could have imagined a better exchange than seeing the plenary speakers from several countries and representatives from many institutions here joining forces in the conference to share research findings and inspiring ideas. And the most important thing is having opportunities to renew old friendship and to make new acquaintances, and also to have the virtual photo sessions. We expect that we will learn new ideas from each other, which we can adopt and we can adapt to further improve our work in this important area. I know that there will be many interesting and useful presentations, both in the plenary sessions and in the parallel session. I believe many good experiences will be shared and good lessons will be learned. Members of the organizing committee have been working very hard, and I'd like to thank them for all their dedication, time, and effort. I wish also to thank our patrons, individual and organization partners, as well as volunteers. Without their generosity, we would not be able to create a total environment to support your full participation. Thank you all for your presence and participation. And you are the very important part of the conference success. So please enjoy the two conferences and one great event. Ladies and gentlemen, by saying Bismillahirrahmanirrahim, International Conference on Counseling, Education, and Innovations, then International Counseling, Education, and Technology, Invention and Innovation Competition, and Konferensi Daerah Apkin, Sumatera Barat 2021 are officially opened. Thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pimpinan universitas. Selanjutnya, doa kepada Rahmat Hidayatullah. Disilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu beserta teman-teman semuanya, marilah sejenak kita menundukkan kepala, mengadakan tangan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya mengharapkan ridho agar kegiatan yang kita laksanakan ini memenuhi keberkahan dan kelancaran dari awal hingga akhir hendaknya. Marilah kita awali dengan Ummul Quran Al-Fatihah. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعم حمدا يوافي نعمه ويكافي مجيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم حي يا قيوم اللهم حي يا قيوم اللهم حي يا قيوم اللهم أنت الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتبع بيننا وبينهم أنت خير راحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا تجعلنا من المتكبرين وجعلنا من الساجدين لوجهك الكريم اللهم اجعلنا من الصابرين إلى صراط مستقيم اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتدرنا وتخشنا وتعبنا وتمم تفسيرنا يا الله يا رب العالمين
اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك علما نافعا وأعوذ بك لا ينفع رب زدني علما وارزقني فحما يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبغل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم فعنا الولا والبلاء والوباء في الدنيا خاصة في بلادنا إندونيسيا وفي سوريا وفي العراق وفي يمن وفي أفغانستان وفي فلسطين ربنا ظلمنا أنفسنا ولن تغفر لنا وترحمنا ولكنا من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah acara pembukaan International Conference on Counseling, Education, and Innovation. Saya Tri Afin Nuzila Zahid dan Dedi Kurniadi sebagai MC undur diri. Ladies and gentlemen, we now come to the end of this event, the opening session International Conference. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, acara selanjutnya itu adalah keynote speaker dari Profesor Dr. Siti Aisyah Hasan yang akan dimoderatori oleh Ibu Lisa Putriani MPD Cons. Kepada Ibu Lisa Putriani MPD Cons disilahkan. Thank you, Miss Priyafe Nuzila Zahri and all of panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Nice to meet you all at this wonderful meeting for today. International Conference on Counseling, Education, and Innovation, SPGC Academic Event Series with an amazing presenter. First, let's thanks to Allah who has given us His mercy and blessing so we can attend this program without any problem. Salawat and salam to Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from the darkness to the brightness like today. The Honorable Rector Universitas Negeri Padang, Deputy of Rector, Dean of Faculty Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, Deputy of Dean, Head of Department of Guidance and Counseling, and especially for our keynote speaker, Professor Dr. Siti Aisyah Hasan. Hello, Prof. Good morning. Morning. Alhamdulillah. Yesterday, she said that she has not feeling well, but thanks God, his enthusiasm was extraordinary to be with us. Thank you so much, Prof. Okay, today I'm Lisa Putriani will accompany Prof to deliver extraordinary material about stress management in academic future world. Is it true, yeah, Prof? Yes. Thank you, Prof. First, I will introduce him. Professor Dr. Siti Aisyah Hasan has become a lecturer in the Department of Counselor Education and Counseling Psychology, Faculty of Educational Studies, UPM, since 2006. She is actively involved in various research projects, especially those related to marital, couple, and family counseling. She also lead research on counseling supervision and post-traumatic stress disorder among flood victims. She had been consistently researched on practice of Islamic psycho-spiritual approach, a unique approach for Muslim clients. She has presented her work in Family Counseling Institute, Oxford University, in Cambridge University, and in Washington, D.C. She is currently a board member of Director LPPKN in Ministry of Women, Family and Community Development, Head Cluster Educational and Training Maya Yadim, the founder president of Association of Muslimah for Nurture and Advocacy, or AMNA. Okay, we invite you with all due respect, Professor Dr. Siti Aisyah Hasan. Time is yours, Prof.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for inviting me. Thank you for the honorable guest, honorable rector and dean and head department for inviting me as a keynote speaker for today's auspicious event. First and foremost, I would like to seek forgiveness if my speech is not as I used to be. My voice may not be as clear as I used to be. Can you hear me clearly? Yes. Yeah, Sure. because I'm still having some kind of fever. I'll try my best, inshallah. Okay. So if according to the time, as if I only have about 4 minutes left because my time is supposed to end at 10. However, I understand that sometimes things cannot be avoided. There's some delay. In due respect to the next speaker, I will try to cut short my presentation as soon as possible so that the next speaker will have their own time as well. So I will make it a shorter version instead of a full version due to respecting the following speaker, inshallah, right? So next slide, please. Next slide, please. Okay. So these are some of the points that I want to talk in today's. As I said, that I may not be able to speak all in a very details due to the time constraint, but I will start talking about the background, the COVID-19 and the impact on mental health, the impact of COVID-19 pandemic on behavior, lifestyle changes, working from home in Malaysia. I focus on Malaysia since I come from Malaysia then. And common mental health challenges and disorder, that is stress, depression, and anxiety in VUCA world. Challenges in academic VUCA world, because I understand most of the participants in this conference, in this event, are coming from academic world, okay? So either you are a lecturer or either you are students in university. So therefore I focus 2 days of academic VUCA world rather than I focus on family counseling, although my specialization is family counseling, but understanding, trying to adapt to the audience. So I choose this topic. Under this, then I will talk about synchronous and asynchronous teaching and learning in adapting to the VUCA world, then stress management in academic VUCA world. Under that, stress management, I'll be talking the theories of psychoanalysis, reality, CBT and Islamic CBT. And finally, I'll be talking about self-care, right? Next. All right, so these are some of the background research in overseas that it has impacted our mental health, especially among the lowest income, and especially is impacted among the university students ages 18 to 24. These are the most impacted of COVID-19. All right, next. Next slide. And these are some of the research in Malaysia. And 1 over 4 respondents reported that they occur a big change in their life. And 63% feel that the level of daily stress increased. I will not go in detail due to time constraints. Next slide, please. All right, these are the common mental health challenges. If we look at the picture, these are some visualizations of what we call among them stress, depression, and anxieties. These are some illustration. These are some, visualizations of that. Next slide, please. Now, stress, what does stress? I think this is something nice. I would like to take this quote. Stress is someone trying to repair every situation solo. This is not an academic definition, but I think it is a nice elaboration what stress is. Next.
So stress, it means can be defined academically, can be defined as our mental, physical, emotional, and behavioral reactions to any perceived demands, challenges, or threats. Stressor is the stimuli that trigger response. Eustress is positive stress and distress is negative stress. So we know that not all stress is negative. There are positive stress. We need some kind of stress for us to be more productive. Next. These are some reactions, all right, how this stress actually, the reaction interventions that actually how it will affect us positively or negatively is depend on how we react to the stressor. Next. So this, oh, sorry, I didn't translate it on the title. So what are the stress on the stress performance curve? It is to say that on the level of that, when you have little stress, no stress at all, you become inactive. This is eustress. So you need some kind of eustress, all right? So that as there is a stress in academic world, for lecturer, you have KPI, you have, like a paper to publish, you have a conference to organize, this kind of stress. It is stress, but it is a positive stress. Similarly, to student, if there is no examination, no test, nothing, you will not be motivated to learn. So therefore, the examination, the assignment, these are positive stress. However, if there are too much load of stress and pressure, you will reach the exhaustions and you will start to decrease your performance. As you reach your peak level or cut-off level, you will start to have this anxiety, panic, breakdown. That is when you have too much stress in comparison to resources, how to cope with the stress. Next, okay. These are the signs of symptoms of depressions. Once you have too much stress, as I said, that more than the resources, you will experience depressions. There are some signs of depressions. Persistent feeling of sadness, loss of interest, trouble in sleeping. Yeah, next, I don't want to go to that detail because we have time limitation. Go ahead, next slide, please. Now, these are some impact of stress, all right? It is not only when we have stress, not only impact our mental health, but it's also impact our physical health, all right? We will easily get, become sick and, we can become insomnia, we're going to have heart attack. These are not only stress level and depression will impact our mental health, but it also impact our physical health. Next. These are some anxiety. You start to worry, excessive worry, and you cannot concentrate. And you have also muscle aches and soreness. These are all the symptoms of anxiety. Thanks. All right, there are, what is normal and what is anxiety disorder. So you have to differentiate between the two. Not all anxiety will be considered as a disorder. All right, next slide, please. Now in Malaysia, we have, I'm sorry, I forgot to translate this. We have, mental health screening provided by Ministry of Health, and these are the link that where the clients can or patient can fill in. Next slide, please. So I want to talk about VUCA world. So what is VUCA world? All right. So VUCA stands for volatile, uncertainty, complexity, and ambiguity. All right. So in this VUCA world, VUCA, the word VUCA
has been introduced in 1980s, but only recently it has get attention to many academicians and many administrators due to COVID-19, whereby we can see that there is so much uncertainty and too many changes we need to do, adapt too many things. And it's become very complex due to the COVID-19, and everything become so ambiguous. When the semester will open, when the semester close, how are we going to have face-to-face class, or are we going to have online? These are all kind of this. COVID-19 has raised the VUCA world even more distinct, even though this concept of VUCA had been introduced in 1980s, but it was not that prominent until today. Next slide, please. Now, so what are the drivers of VUCA? The volatility, the change of the drivers are that change of nature, change dynamic, change rate. So everything is changed. The volatile, everything is changed. What is the effects of volatile? So there will raise instability, flux. So it demands us to take action, probe changes. We have to take action to see how we're going to take action in order to reduce the risk that we are facing the volatile world. And then uncertainty, we cannot predict. Very few, very little we can predict what will happen in the future. And then the effects is that we become paralyzed due to data overload, because too many uncertainty, too many data we need to analyze, and therefore we become paralyzed. And then what we need to do is that we need to have a wider understanding in different perspectives in order to overcome this uncertainty. And in complexity, the task correlation is multifaceted, and too many factors we need to consider. And the effect is the unproductive dualities. Because of too many factors, sometimes it becomes unproductive when we're trying to analyze too many factors. So what we need to do is to focus, find the most important and significant factors, and be creative to handle the complexity world. Ambiguity, the drivers is ideal versus actual. So this ambiguity is the drivers of ambiguity, that we want the ideal world, but in actual, it is not as what we wish. So the effect is that it induces doubt and distrust and lapse in decision-making and hurt innovation. So we need to be agile. As a result, what we need to do is we need to be agile in our decision making, meaning that once we make a decision, we always have to consider there is also a possibility to change whatever the decisions that we have made. That is what we mean by agility. You know, something that we have make decisions or something, and then we also need to be innovative, which is in line with today's event about innovation competitions. Next slide. Now, so these are the challenges in academic VUCA world. So among the students, we see that, okay, the students, they feel that their stress is increased by 15%. They feel that their workload is increased by 15%. But however, if the student think that their workload is increased by 15%, the academic staff, the lecturer, docent, they feel that they has increased about 30%, all right?
Now, all right. Okay, next slide. Now, impact of socializations. They think that although it has a negative impact, yet some of the students, all right, think that, to some extent, still feel that this, this impact of confinement, staying at home, have some positive impact. Although we cannot see physically, but more channels of online meeting, online class, like in Malaysia, previously, like among the, I see that I observe even among my family members, if last time they have difficulties in joining the Quranic class, things like that, but because of this, this impact, and there's many online class, arise, and many tahlilan through online, which is very interesting, So therefore, we see that despite the impact on socialization, to some extent, it has, increased positively. All right. Next. We can see that despite it increased the socialization, but still the lecturers still feel that they have lack of personal interactions, dialogue with colleagues and staff, and to some extent they have lack of interest and motivation, and the increased anxiety, which we understand because of the unpredictable VUCA world. So anxiety is something that it is what we can expect that, all right? And we can have some boredom because we are routine, we cannot go outside, and so on and so forth. Next slide, please. Now, in understanding, in facing the challenges of VUCA world, so one of the way that we can overcome this is through blended teaching and learning, through the synchronous and asynchronous teaching and learning, right? Next slide, please. Now, what's synchronous and asynchronous? The synchronous is basically a real time, like what we are having now is synchronous, where you and me in the real time. Asynchronous is that like you watch YouTube or anything that is not the real time. You can watch at your own sweet time, but not at the same time with the presenter. So in a class, meaning that you provide materials and the student can have their own sweet time through asynchronous. Synchronous is although we do not have face-to-face, but when we have Zoom meeting, Zoom classroom, or Google Meet, then we have a synchronous. Next. So basically synchronous learn at the same time, asynchronous learn at different time. Next. So what are the examples of synchronous learning? Live webinar, instant messaging, video conferencing, virtual classroom. So asynchronous is, for example, email, blog, pre-recorded video, online discussion board. These are all among the example of asynchronous learning to overcome this VUCA academic world. Next slide, please. So these are another example. Next slide, please. So there are debatable that, that whether synchronous is good or asynchronous is good. This, I would say, that is unproductive debate of synchronous and asynchronous, because both of them has, positive and negative, side of either synchronous or asynchronous. Next. These are some pros and cons of synchronous and asynchronous. Next. So what are the 7 keys to increase student success in online? So in order to overcome this VUCA world,
we have to design our curriculum so that it is a blended learning. You can blend between synchronous and asynchronous, your course structure, learning style, and the length and assessment. So these are all ways. So if I might want to share how I do, like if I have 3-hour class. So what I will do is 1 hour, the first 1 hour, we have a face-to-face synchronous, another 1 hour. So for example, from 8 to 9, asynchronous. From 9 to 10, it will be asynchronous, whereby they can watch the videos or reading or anything pre-recorded or that kind of synchronous for them to take a break. And then we go another like 8 to 9, 9 to 10 asynchronous, and back to 10 to 11 would be synchronous. So this is how I break, which is I found is more effective rather than a straight synchronous learning. Next. So how do we manage stress management? SM stands for stress management. How do we manage stress among academic VUCA world? So we know that challenges, is more workload. That is something that we cannot deny. And this ambiguity and volatile ambiguity, complexity. These are all we need. No doubt the stress has been increased. However, we remember that not all stress are negative. Yeah. There are stress, can be eustress, which is positive, which will increase your performance. So for stress management, according to psychoanalysis, so we have to understand what makes us feel anxiety, what are the drives that make us stress. We have to make the unconscious conscious, basically, right? So what are the ego and superego? When we feel stress, anxiety, or depressed, we have to check, what actually drives us, what is behind our conscious level that bring us to the stage of we being in the stressful, depressed, anxiety, and so on and so forth. All right, I cannot explain further because of the time limited. Next. Now, what is the solutions for reality? For reality therapy by Glasser, so basically we use the concept WTP, what you want, what you do, and then you evaluate. And then that's what you want and evaluate. Is that what you do can fulfill what you want? If it is not, after you evaluate, then you have to plan. Then you can see the result. All right. So these are some concepts that reality theory talk about. Next. Next slide, please. All right. These are cognitive behavior therapy, the ABCD model by Albert Ellis. All right. Or rather, we call it REBT. All right. No, before that. No. Okay, all right. Okay, now, this other example, the adverse event. For example, husband is late and we believe he never keep his promise, I'm not important. So this is what our belief. The consequence, we become frustrated. So our job here is to dispute our irrational beliefs so that the consequence will be more positive. Next. Next, okay, this is Al-Baqi. This is Islamic Cognitive Behavior Therapy by Abu Zaid Al-Baqi, Sustenance of the Soul. So in this, it has, certain concept that is similar to cognitive behavior therapy, but of course with some Islamic background. Among the other important concept that
as long as we live, this is a very important concept. As long as we live in this world, we were always facing stressful situations. So this is, if we want to be happy, if we want to be enjoy all the time, meaning that we are not living in this world, that is only meant for us to be in the Jannah, in his paradise. So these are among the important concepts that we need to understand. So many other concepts, but since the time is limited, I cannot further elaborate some other important concept of al-Balqi. All right, next. So do your best in the last red and let the rest go. Next. 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 Okay, next. Next. So if we need to do previous slide. Previous slide. Okay. In order to handle stress, we need to do self-care. Number one principle is that we need to have a balance between work and life, a balance between here and hereafter. All right. We cannot have too much work and there's no life for ourselves. And we cannot focus on achieving the material goals, this world goal, without thinking of hereafter achievement. So we need to have balance, right? Next. And among the self-care, what we need to do, we have to have food that is good to reduce our stress. These are examples, some of the food that we need to eat to reduce our stress. Next. Next. And some of the self-care we can do is either we do some, art, painting, playing music, and, lead active lifestyle, go and exercise, relax, go massage, deep breathing and meditation. Of course, as Muslim, we do prayers and identify what most important is to identify what trigger our stress. This is very important. This is very important concept as proposed by psychoanalysis. We need to find what actually trigger in our subconscious level. Next. Next. So back to basic, what is the solution? For indeed, with hardship, there will be ease. So if we understand this very verse, inshallah, we can handle stress in a better way. Next. So these are some of my related publications. That related to what I've been talking today. So this is my 2021 publications. Next. Next. Thank you. Next. Can you share the innovation that I would like to share, the innovation slide? The innovation. Prof. Wait, Prof. Yan Gus Priyadi, can you help? So these are some innovation our group joined for today. So we come up with, can you just scroll? We come up with this innovation. We come up with the innovation, what we call Ibn Arabi narrative therapy, all right? So these are from innovation, and we do through analyzing literature and also movie that featuring Ibn Arabi. So these are among that we need to be creative and innovative in fixing the whatever the reality that we are facing now. So this is among one of the research conducted by my student who's focusing on polygamy. So these are our innovation that we joined in this event. Thank you for your attention. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Prof. And can we open a discussion session, Prof? Yeah, I think this very little time feels like a great discussion for this matter. And we open the discussion session maybe just for 10 minutes, Prof. Yeah, okay. We invite participants who want to ask questions to write in the chat column maybe, and I can write to our keynote speaker, Professor Dr. Siti Aisyah Hassan. To all participants, you can write in the chat column. Or maybe someone want to raise hand to the first question. Yeah, I'm here, Gamal. Oh yeah, Prof. It's time is yours. Yeah. Okay, thank you to the moderator. Assalamualaikum, Prof. Aisyah. Waalaikumsalam. How are you, Prof. Aisyah? Huh? Good, alhamdulillah. Okay, Prof. Aisyah, my question is very simple, and we know that we are toward the end of the pandemic, and we call that the endemic. So, can you elaborate and explain how we face the next phase, especially to to overcome about the maybe the stress or the problem during the pandemic 19. Thank you, Prof. Aisyah. Yeah. Okay, thank you for that question. When I come up with this title of VUCA worlds, understanding that the background is a pandemic, but we are now in the phase of recovery and we are in the phase of endemic. All right. So in endemic, as compared to pandemic, pandemic will be considered as, for example, is the whole world or the whole Malaysia will be considered as pandemic. You know, there is like a movement control order, but endemic, we will have a very situational context. All right, so it will be very localized, and that situation still we are facing VUCA world. So one of the I would say that actually in this VUCA world, if we can note that actually we always cannot predict something, all right? So for example, how can you predict your health? How do you know? How can you ensure that you will be healthy all the time? This is endemic, all right? So despite there's no pandemic and I'm having this fever, not because of COVID, inshallah, not COVID, but you know, nobody can ensure that you will be healthy all the time. All right. So these are things that we need to understand. We need to be prepared of the VUCA, something that we cannot predict. Another important concept that we need to understand, we also understand that nobody can predict when we're going to die. Anybody knows that your life due date? Nobody knows. So this is actually the concept of VUCA. If we understand that we do not have control over what we cannot control, understanding there are things that we cannot control, there are things we can control. If we can differentiate between that, then we are in a better shape of facing this VUCA world, endemic, and so on and so forth. Yeah, thank you, Dr. Jamal, for asking this question. Thank you, Prof. Siti, to answer the question of Mr. Professor Gamal. Thank you, Mr. Gamal. Is it clear? Okay, thank you so much. Okay, Prof, can we invite another question from our participant?
To participant, I see that the column chat for right now is empty. To question, yeah, it's very clearly. Someone raise hand again. The question, discussion session. It must be everybody understand well. Therefore, no question. Yes, that's very good presentation from Prof. ICCEI. Okay, Prof. Or That's nobody understand anything. no. No, I think that's a very, very clearly presentation. So all of the participant is understand this material, yeah? This wonderful material from Prof. Siti. Thank you, Prof. Siti. Okay, and maybe our discussion, can we close for this session? And all of participants can get the material. Maybe next, the panitia will share to all participants at chat group or YouTube channel that you can join with us. Okay, thank you so much, Prof. Siti Aisyah. We pray that Prof will soon be healthy always. And as a moderator, Lisa Putriani, apologize during the activity. Next, we will go to the next session. Association Prof Zawawi Ismail with moderator Yola Eka Putri. See you and next session, Prof. Siti. Thank you so much for joining with us and always soon be healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okay, I give back to our MC, Miss Triafe Nuzila Zahri. I miss you, Miss Triafe. Oke, terima kasih Ibu Dr. Lisa Putriani MPD Kons yang sudah memoderatori. Untuk berikutnya kita langsung saja masuk pada moderator Oksa, sehingga untuk kali ini saya serahkan kepada Oksa. Kepada Oksa disilahkan. Okay, thank you to MC. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The next section, the speaker, Dr. Gamal Abdul Nasir Haji Zakaria from Brunei Darussalam. And Alhamdulillah, our speaker joined with us now. Welcome, sir. Yeah, thank you. How are you, sir? Okay, Alhamdulillah, I can join with you all, Alhamdulillah, this morning. Okay, Alhamdulillah, sir. Okay, I would like to introduce our speaker for the topic of expression of akhlak in education and counseling, Associate Professor Dr. Gamal Abdul Nasir Haji Zakaria from Brunei Darussalam. Dr. Gamal is now working at Sultan Hasan Al Bolkiah Institute of Education, University Brunei Darussalam, and his research interest is Islamic education and teaching Arabic as a second language. And Dr. Gamal is famous for his many writing books and journals. And then he also the recipient of the Best Islamic Book Award with the title Permisalan dalam Al-Quran. And without any time, this place is yours, Doctor.
You can see TV Dr. Gamal. So many books and journals. Okay. I think enough. Now, without extending time, this place is yours, Dr. Gamal. Okay, thank you. Okay, how long for me, for my presentation? 1 hour to discuss. 1 hour? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Thank you very much to the moderator. And of course, I would like to say thank you to the organizer for inviting me to join this seminar or international conference. And inshallah, at this moment, I will share with you about my reading and also my research on the expression of akhlaq in education, in the counseling. And yes, so this is what I'm going to talk about today, and inshallah, during the presentation. First is there are 5 division. I will talk about that. And the first, of course, about the Asma al-Husna and domains in akhlaq, a characteristic of man and remedies for soul, and how do we express our akhlaq. And the last one, the akhlaq of the Muslim counselors. Okay, next. Okay, I start my presentation this morning with the Asma al-Husna, the beautiful name of Allah subhanahu wa ta'ala. So as a Muslim, we know that this Asma al-Husna, 99 of the beautiful, the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Why I begin with the Asma al-Husna, because the beautiful names of Allah, this is very important to us in our daily life. So, and based on the Asma al-Husna, we depend ourselves to Allah subhanahu wa ta'ala. So this is what we call it, the strengthen our soul, ourself, in our daily life with the depend of Asma al-Husna. And then we try to follow the Asma al-Husna, the 99 beauty of Allah subhanahu wa ta'ala. So this is to make us more, what we call that, more strong in facing our daily life. So if we call that the Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus, and the end of the Asma'ul Husna, we can depend our daily life to Allah subhanahu wa ta'ala. So especially in the pandemic COVID-19, of course, we were affected
by the pandemic COVID-19. So we realize that and we know that the Kalau bukunya Portugis, bendera kuning itu apa tuh? Brunei nak. Ada bintangnya. Iya. Okay. So okay, inshallah, I will deliver my presentation in both languages, in English and also in Indonesia. So to make us more understand and more the interaction among us, inshallah, after this. So the Asma'ul Husna. So Allah Subhanahu wa Ta'ala, we know that Allah mempunyai 199 nama yang cantik, beautiful name of Allah Subhanahu wa Ta'ala. So this sangat penting dalam kehidupan kita ni sebagai seorang Muslim, and also as a counselor, sebagai counselor, untuk kita ni memahami tentang Asma'ul Husna, nama Allah yang cantik 99 ini. So dengan apalagi dalam kita hari ini, we are facing the COVID-19, kita menghadapi COVID-19 ini, maka kita bukan hanya memerlukan kepada physical, tetapi juga kita perlu kepada spiritual untuk dalam menghadapi COVID-19 yang pada hari ini masih saja ada di seluruh dunia, around the world. So jadi kita melihatlah kepada Allah Subhanahu ini, dan we try to conduct bagaimana kita untuk dapat melaksanakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dalam kehidupan kita ini, seperti umpamanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bagaimana kita ni untuk menebarkan kasih sayang kepada sesama kita, khususnya kepada Muslim dan kepada masyarakat kita ini. Jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian juga kalau kita lihat di situ As-Salam, artinya kita menebarkan keselamatan kepada semua orang ke dalam keluarga kita, dalam masyarakat, dan juga ke dalam negara kita ini. Okay, next slide please. So now I am talking about the akhlaq. Yeah, the akhlaq is very important in our life. As we know that the Islam, the good Muslim can show from the akhlaq of us. So akhlaq, or we call that, or the character, and also we call that the value. And also so many terms or terminologies on the akhlaq. So in Islam, we have the aqidah, and the second one we have the sharia, and also the third one, the last one is akhlaq. The akhlaq is the mirror of our self. Ya, jadi ia merupakan cerminan daripada jiwa kita ini. Jadi kalau seorang itu mempunyai akidah yang kuat dan syariahnya yang bagus, dia akan diterjemahkan dalam akhlak, di dalam perilaku, di dalam karakter yang kita lakukan terhadap diri sendiri, to ourselves, to our family, to our colleagues, to our society, and to our nation, kepada negara kita ini. Of course, the akhlaq from the Islamic perspective is derived from the Al-Quran, as firman Allah Subhanahu wa Ta'ala in Surah Al-Qalam, and you are of a great moral character. Jadi ini menggambarkan tentang bagaimana our Prophet Nabi Muhammad SAW, akhlak baginda Rasulullah SAW itu disebutkan di sini, wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi engkau Muhammad adalah, you are of a great moral character, la'ala khuluqin azim. So that's why Rasulullah SAW as exemplar, sebagai contoh
for the Muslim. So because akhlak Rasulullah SAW very what call it complete and sampurna. So that's why Allah Subhanahu Wa Taala put our Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam in the highest ranking in the among people among human around the world, and also in hereafter nanti di hari akhirat. So about the akhlaq, ala khuluqin azim. So the Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the only one has a great moral or character in world. And also we look at to the hadith, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam narrated by Ahmad or diriwayatkan oleh Imam Ahmad. And I think we know that about this hadith. I was sent to complete good character. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. So I was sent to complete good characters. So saya diutus. Innama bu'istu, sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Our character, our akhlak, our value. So this why is akhlak is very, very important thing. Next. So Yaqub, one Islamic scholar, said that akhlaq or character in English come from Arabic. Akhlaq, yani is from Arabic, or khuluq from Arabic. So in other terminologies like moral, behavior, or habit, so this is more or less the meaning of akhlaq. So it is according to the Yaqub, one the Muslim scholar. And also the character is, what is the character? Character is media, a tool which enables a good relation between Khaliq, creator, Allah Subhanahu Wa Taala, and makhluk, is the creation. A makhluk about the nature, sky, trees, seas, ocean, earth or land, something like that. And also the animals. So this is the character is the media which enable good to make the like a bridge to relate between Allah Subhanahu Wa Taala, Khaliq or creator, to the makhluk, like as for a human being, the creation, between creation and the creator, actually between creator and the creation. So of course, I said that earlier that akhlaq is character, is to show, our moral, our behavior, our habit, and also the bridge between Allah Subhanahu Wa Taala and also the creation. Okay, next. So why akhlaq is needed and important? Why akhlaq is needed and important? So basically, or based on the verses and the hadith I mentioned above, that so that's why akhlaq is needed and important. Pertanyaannya, kenapa akhlak itu diperlukan dan ia adalah sangat penting? So maybe some people now asking, so why we do need akhlak? Kenapa, untuk apa akhlak? Why is apa pentingnya akhlak in our life, in our modern life? Especially the question or the asking from the young generation, because they want the freedom. Kan mereka ingin kebebasan. Tanya, untuk apa lagi akhlak? Apa pentingnya? Kan
yang is very challenging question and it's also very dangerous. Pertanyaan for the young generation. But we have to remember that the akhlaq is very important dimension or pillars in our life. So the akhlaq, this is the purpose of Nabi sent by Allah Subhanahu wa Ta'ala, because akhlak ini adalah tujuan, purpose of Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. So mercy to the world, mercy to the world. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. So Rasulullah SAW sent by Allah Subhanahu wa Ta'ala to the people is bring the mercy, rahmatan lil alamin, membawa rahmat kepada semua manusia dan juga makhluk-makhluk Allah yang lainnya. So that's why this ayah prove that the akhlaq is needed and important for the especially for the Muslim in their life. So because the akhlaq is bring them to spread the mercy or the rahmatan lil alamin. I wanted to give the example for in Jahiliyah era, zaman Jahiliyah. For example, the people or the men at the time do not respect the women, for example, and put the women at the second class of human. So, but Islam came and brought by Rasulullah SAW and put the women is in the highest level, and the Islam, and we respect the women and also the female. So this is one of the example, the purpose of the mercy, rahmatan lil alamin. And the second one is the why akhlaq is needed and important, and because Allah Subhanahu wa Ta'ala said, through our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the perfection of akhlaq, like hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, narrated by the Imam Malik. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. And the sublimity of morality, because what we call it, the highest position of akhlaq in the Surah Al-Qalam, I explained earlier. So whether we want or we do not want, so the akhlaq is still needed and is very, very important. If the akhlaq gone or far away from our life, is make our life is very, very dangerous, and there is no calm, there is no peace in our life in around the world. Okay, next. Yeah. Now we are talking about the ourselves as human being, sebagai manusia. So there are three domains created by Allah that can affect one akhlaq. So as we know that as insan, as a human being, our humankind, of course we have jasad, we have body, we have physical. So, and then beside jasad and physical, we have another three dimension or three domains created by Allah Subhanahu wa Ta'ala in our self. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita adalah mempunyai jasad, body, tubuh badan yang ada pada hari ini, but
Allah Subhanahu Wa Taala equip us, ya, berikan kepada kita we have cognitive, al-akal, al-aklu, we have akal, intellectual. So that's why Islam, one of the purpose of the Islamic law is to protect the akal. And akal is, of course, is very important in our life, and also how to differentiate between us and others. So it was because of akal, Allah Subhanahu Wa Taala put us in the highest level. So Allah Subhanahu Wa Taala equips us with the akal, of course, akal, alhamdulillah. And then we have qalbun, we call it qalbun. So in qalb, we put the iman and the guidance in our qalbun. Qalbun, bukan kalbun. In Arabic, it's very different. Qalbun meaning hati, but kalbun meaning anjing, dog. Qalbun, qaf, lam, ba. Qalbun. And also Allah Subhanahu Wa Taala equips us with the an-nafs. We call it the an-nafsu. An-nafsu is seduce, very menggoda. Very menggoda kita ini. So Allah Subhanahu Wa Taala makes in our jasad 3 important domains and 3 important dimensions. This is first akal, and also the second one qalb, and the third one is nafs. So we have to balance of 3 of these dimension of 3. We call it the 3 domains. So qalb is very important, and because the qalbun as the iman and also as a guide that will control us, control our akal, and also the guides, not only control but also guide our akal and also our nafs. Okay, next. So briefly, I will explain about the nafs. Nafsu can be divided into 3. This is very important to understand, especially for the counselor. For the counselor, we have to understand about this. Our nafsu. So, what is the meaning of nafsu? Some scholars said nafsu is meaning our jiwa, our jiwa. So, yang di dalam jiwa itu terkandung desire, ada keinginan. Kemudian we have ada juga yang disebut kecenderungan, intent to, and tend to, and also the nafsu can be about, in our language we call that about hawa nafsu, about the hawa nafsu. So this is we look at to the first nafsu. Of course, nafsu is one of domain. It's very what we call it. This is the potential. We can be the potential in ourself. First, nafsu al-amara. Nafsu al-amara. Namanya saja sudah nafsu al-amara. What is nafsu al-amara? We can refer to the Surah Yusuf, verse 53. And I do not acquit myself. Indeed, the soul is persistent enjoiner of evil, except those upon which my Lord has mercy. Indeed, my Lord is forgiving and merciful. Jadi dalam ayat ini disebutkan annan nafsa la'ammaratum bisu. Jadi nafsu amarah itu, kekuatan yang ada dalam diri kita itu, dalam jiwa kita ini ada namanya nafsu amarah. Dan apa yang dimaksud nafsu amarah ini? Yang nafsu amarah selalu membawa kita kepada keburukan
ataupun keinginan-keinginan yang bersifat hewani, animal instinct. Jadi sesuatu yang tidak baik, yang seperti nanti akan kita jelaskan sifat-sifat manusia after this. Jadi manusia akan, apabila nafsu amarahnya tinggi, maka manusia itu nanti akan hilanglah dia sebagai seorang manusia. Sebab apa? Karena keinginan, bukan keinginan yang lebih menguasai dalam dirinya. So itu disebut dengan nafsu al-amarah. Dan ini adalah sangat berbahaya yang perlu kita jaga, kita kontrol, supaya dia tidak menjadi besar. So nafsu amarah like a fire, dia seperti api. We call that kalau fire tu, kalau small is a friend, kita boleh, kalau api kecil dia menjadi kawan, but if fire is bigger, ia menjadi enemy, bukan menjadi kawan tetapi menjadi musuh, menjadi lawan. So nafsu amarah. So kita semua orang yang normal, kalau tidak ada ini berarti dia tidak normal. Tetapi bila ia dikuasai oleh nafsu amarah, ia pun menjadi tidak normal. Bahaya, very dangerous. The second one is, we call that nafsu lawamah. And I do swear by the self-reflecting soul. Jadi dalam surah Al-Qiyamah, we can refer to the surah Al-Qiyamah verse 2, dan because Allah Subhanahu wa taala swear, Allah pun bersumpah, la uqsimu bin nafsil lawamah. Allah sendiri pun bersumpah dengan nafsu lawamah. What is nafsu lawamah? Nafsu lawamah is kita ni menyesal, we regret. Kita ni menyesal, sedih. Why? First, we have chance to do, we have chance to conduct. Kita punya peluang untuk melakukan the good, the indeed, the goodness. Kita ada peluang untuk melakukan sebelum ini, maksudnya sebelum ini kita ada peluang untuk melakukan kebaikan, tapi kita menyia-nyiakannya. So kita menyesallah. Selalu, kalaulah saya dulu belajar dengan betul, umpamanya dengan baik dan betul, maka IPK saya pun mungkin hari ini bukanlah 2 sekian. Tapi kalau saya belajar, mungkin IPK saya mungkin 3 ke atas, bahkan sampai 4, sampai summa cum laude dan sebagainya. First class kalau di tempat lain. Itu namanya penyesalan. Itu penyesalan yang adalah, walaupun yang baik, tapi kita tak menyia-nyiakan apa yang selama ini seharusnya kita, we have chance, we have time, we have chance untuk melakukan. Kita ada peluang, kita ada waktu melaksanakan, tapi we neglect that, kita mengabaikannya. Itu yang pertama. Ataupun yang kedua, kita menyesal what we did previously, apa yang kita buat selama ini adalah something not good or something bad, sesuatu yang buruk yang telah pernah kita lakukan. But so that's why we call it nafsul lawamah. So we regret lah, kita menyesal. Sama ada menyesal karena melepaskan peluang untuk melakukannya dengan sebaik-baiknya, tapi kita mensia-siakannya, ataupun kita telah melakukan kesilapan dan kesalahan. And this is the highest one, what we call that the nafsu al-mutmainnah. Nafsu al-mutmainnah. And dalam surah Al-Fajr, verse 27, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, O soul of peace. Ini yang inilah. So we are looking for this nafsu al-mutmainnah, especially at the end of our life. Di penghujung kehidupan kita ini, we can get the nafsu al-mutmainnah, soul of peace, inshallah. But we have to do something. We cannot only sit
and the just pray. No, we have to do something. It's very important. So what we call that nafsu al-mutmainnah. We can refer to the Surah Al-Fajr. So from the tree of nafsu, from the nafsu, but of course we hope that we can get the nafsu al-mutmainnah. But some of us, nafsu al-marah, more bigger, the portion, the part in our life. Okay, next. So now we are talking about the characteristic of men. So, kenapa saya memulakan dengan karakteristik, ciri-ciri seorang kita ni sebagai manusia? Dan it is very important to the counselor, to the educator, untuk pendidik kita mengetahui terlebih dahulu di dalam apa yang ada di dalam diri kita ini. So, saya dahulukan dengan di negative one, bukan positive one, tapi supaya kita tahu kenapa saya mendahulukan ini. Dengan negative one dulu. Ini semuanya ada di dalam diri seseorang. Everyone has this characteristic of man. Apa dia yang pertama? We call it in Arabic, in the Quran, they said ghurur. Ghurur. What is ghurur? Is easily tricked and fall into his own trap. Wealth, status, greatness, and we can refer to in the Surah Luqman, verse 33. What is ghurur? Ghurur is in translation is to make easy to understand. Ghurur is kita terperangkap, and also we are terpedaya. Kita terpedaya dengan apa? Wealth. Sebab kita kaya, kita terperangkap, kita merasa hebat dengan kekayaannya. Okay? So banyak orang yang terperangkap, dia tertipu dengan kekayaan, ghurur, dia tertipu dengan keadaan. Dia kaya, dia merasa dengan kekayaannya, with my wealth, I can do anything what I want. Saya boleh buat apa saja yang saya mau. Okay? And also about the status. Kan kadang-kadang, sometimes we feel that, because we are someone, kita ni orang ada kedudukan, ataupun bapak kita ada kedudukan, bapak kita somebody, so kita terpedaya dengan kedudukan bapak kita itu. And also the greatness, artinya dengan kebesaran, dia itu orang hebat, saya ini orang hebat, orang terkenal dan sebagainya. So manusia, the people, tricked and fall into his own trap. Jadi sebetulnya yang membuat perangkap itu, the make trap, adalah dirinya sendiri yang membuat perangkap itu. Melalui apa? Wealth. Allah berikan kekayaan, status, kedudukannya itu. Kemudian juga Allah berikan greatness, nama yang hebat, nama yang besar dan sebagainya. Tapi nama, kekayaan dan kedudukan yang itu bukanlah menambah baik kepada dirinya, tetapi mencelakakan kepada dirinya. And also, this is very important thing about jealousy. Jealous, cemburu. Cemburu. Semua orang mesti ada dalam dirinya rasa cemburu. Tapi sama ada ia cemburu dapat dikontrol seperti api tadi itu, ataupun kecemburuannya itu tidak dapat dikontrol. Okay? Ini penting, very important untuk the counselor memahami sifat-sifat ini. So jealousy artinya cemburu. Kalau sudah cemburu, maka dia akan menimbulkan rasa hasad dan dengki. Akan menimbulkan rasa hasad dan dengki. So we look at kita tengok bagaimana what we call that, the dangers of the jealousy. Bagaimana kita melihat kecemburuan ini, kecemburuan yang salah. In the Quran I mentioned here 3 cases or 3 stories about the jealousy, about the kecemburuan ini.
the first killing case in the story of Habil and Qabil. So peristiwa pembunuhan pertama in the history of manusia. Jadi dalam peristiwa sejarah manusia, pembunuhan pertama itu adalah terjadi because of jealousy, sebabkan oleh cemburu. Itu Habil dan Qabil. Ya, Habil dan Qabil are brothers. Dua mereka itu adalah adik-beradik, bersaudara, adik-beradik. Satu bapa dan satu ibu. Sama bapa, sama ibunya. Tetapi karena kecemburu, karena seorang merasa lebih disayangi daripada yang lainnya. Nah, sebab itu nanti dalam kes-kes dalam mengendalikan kaunseling umpamanya akan ada terlibat ini, rasa cemburu dan sebagainya. Kadang-kadang ibu bapa dia tidak memperlakukan anak-anaknya dengan adil, dengan sama, ada pilih kasih, sayang kepada nomor satu, kurang kepada nomor dua, ataupun sayang kepada nomor yang bungsu sekali, yang kecil sekali, dan sebagainya. Ini contoh, ini tercontoh. Dan yang kedua adalah story of Prophet Nabi Yusuf alaihissalam. Cerita Nabi Muhammad SAW dalam surah Yusuf. You can refer, boleh melihat kepada ini. Nabi Yusuf alaihissalam dibuang oleh saudara-saudaranya, yang nanti pada akhirnya mereka merasa malu dan menyesal karena memperlakukan Nabi Yusuf. Kenapa? Karena saudara-saudara Nabi Yusuf yang 12 orang itu merasakan bahwa ayahnya lebih menyayangi Nabi Yusuf dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Okay. So kemudian apa akibatnya? Ini contohnya, apa akibatnya kalau sudah terjadi dengki yang amat sangat, end of ties among friends. Kalau kita sudah dengki, sudah cemburu, maka akan persahabatan kawan yang baik pun akan terputus. Kemudian kita merasa not comfortable by others' achievement. Kalau kita sudah cemburu, kita tidak merasa comfortable, tidak merasa senang dengan pencapaian seseorang. Kenapa dia dapat, aku tidak. Kenapa dia bagus, aku tidak bagus. Kenapa dia lah. Jadi itu kita tidak merasa senang dengan apa yang diperoleh oleh orang lain. Not comfortable by others' achievement. Ya, orang belajar dapat IPK tinggi 3 poin ke atas sebab dia belajar dengan sungguh-sungguh. Dia belajar dengan sungguh-sungguh dan sebagainya. Kemudian trying to pull others down. Kalau kita sudah cemburu, kita akan berusaha bagaimana orang yang kita cemburu itu supaya dia jatuh. Kalau saya tidak dapat, maka dia pun harus tidak dapat juga. Jadi kita akan berusaha mencapai bagaimana orang yang tadi itu, yang kita cemburukan itu, dia berada posisi yang tinggi. Kita coba untuk menjatuhkannya. Trying to pull others down. Ini sangat berbahaya sekali. Kemudian fighting. Of course kita akan berkelahi and not harmony among the people. Kalau kita sudah berkelahi, maka apa yang disebutkan tadi itu, maka tidak akan menimbulkan harmoni, keharmonisan di dalam kehidupan masyarakat. Ini is very important. And also the third one is greedy. Greedy. Greedy meaning is tamak. Tamak haloba. Nah, biasanya kalau orang mempunyai sifat ini, so wanting something more beyond the capabilities. Orang yang tamak ini dia mau sesuatu tetapi di luar kemampuannya. Natural behavior of man. Ini adalah di luar daripada sifat manusia yang hakiki. Jadi kalau orang tamak dia mau lebih, padahal kemampuannya itu tidak sesuai dengan apa yang dia peroleh. Dia tidak ada kemampuan dan sebagainya. Kemudian orang yang tamak ini do anything for self-satisfaction even though it is against his own principle and the teaching of Islam. Jadi kalau orang yang tamak ini dia akan buat sesuatu untuk apa? Hanya untuk memenuhi keinginannya. Untuk puas hatiku. Hatiku puas. Yang penting hati aku puas untuk melakukan itu. Walaupun itu bertentangan
ataupun berlawanan dengan prinsip hidupnya ataupun ajaran Islam itu sendiri. Nah, kemudian orang yang tamak ini juga, yaitu orang always feeling uneasy. Dia tidak merasa senang. All feeling, sentiasa dirinya gelisah, tidak merasa senang. And comfortable. Dia tidak merasa comfortable dan not thankful for what he owns. Jadi orang yang tamak ini dia pun tidak pandai bersyukur dan berterima kasih apa yang dia punya. Dia selalu merasa kurang orang lain, walaupun sedikit dibandingkan yang dia punya, tetap merasakan orang lain itu lebih daripadanya. Padahal dia sendiri yang dia punya his own more than others. So ini yang antara lainnya ada gurur, terpedaya, terperangkap dengan merasa hebat dirinya sendiri. Kemudian ada jealousy, kemudian ada greedy. Ini semuanya ada nih, tamak. Jadi nanti kalau kita berhadapan dengan klien dalam counseling nanti, klien seperti ini, kita harus tahu dulu dengan apa sifat-sifat yang ada di dalam klien kita itu. Okay, next. Okay. And also sifat characters in ourselves disebut anger, pemarah. Anger, pemarah. Of course, semua orang ada sifat pemarah. Semua orang akan ada sifat pemarah. Ini pun nanti kita akan tengok dalam dalam klien kita pun ada sifat-sifat pemarah. Anger happen is if it is against our principle. Kadang-kadang kalau kita ini berlawanan dengan prinsip kita, kita akan merasa marah. Akan merasa marah. Timbul dengan automatically, we will anger. Kalau ia against our principle. Kemudian, the anger, kemarahan ini like a fire. Tadi seperti saya sebutkan, like a fire. Seperti api. Kalau marahnya kecil, ia boleh dikontrol. Ya kan, boleh disiram. Kemudian, kalau dia sudah besar, ini yang berbahaya. Kemudian, anger is like the boiling blood in the chest giving out black fumes and goes to the brain, ultimately controlling the mind. Ini menurut Imam Al-Ghazali, menyebutkan bahwa marah itu adalah seperti darah yang menggelegak ataupun yang mendidih. Dan dibawa ke otak kita ni. Nah, apabila sudah sampai ke otak, ke akal pemikiran kita itu ultimately controlling the mind. Jadi marah itu yang akan menguasai pemikiran dan jiwa kita. Ini yang paling bahaya. Sebab dia seperti darah yang menggelegak tadi itu, dia menaik kepada otak kita ini dan akhirnya dia akan menguasai daripada pemikiran mind kita ini. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Okey. Kita akan tengok can be seen physically. Orang marah kita akan tahu, kita akan dapat lihat bagaimana secara fizikalnya, iaitu change of facial expression. Kalau emoji kan ada dalam emoji, kalau orang ketawa, orang gembira, orang marah, orang geram. Jadi semuanya nampak adalah facial expression, way of talking and appropriate action. Pertama, kita akan lihat daripada facial expression mukanya. Yang kedua, way of talking. Kalau tadi ia cakap ya soft dengan lemah lembut. Sekarang kalau ia marah, ia punya nadanya sudah naik, tune-nya sudah naik, from the soft to the and then inappropriate action. Jadi tingkah laku pun apa yang dibuatnya itu pun tidak lagi betul karena dia sudah marah. So when we are allowed to be angry, Islam pun boleh membenarkan bila kita ni marah. So correcting the wrong. Correcting, kalau kita membetulkan yang salah, maka kita boleh marah. Kemudian prevent disobedient, untuk menjaga supaya orang tidak melakukan disobedient, melanggar.
sesuatu yang seharusnya dibuat. Kemudian in a control situation, suitable place and time. Ini perlu kita marah dalam yang penting dalam situasi yang terkontrol dan sesuai tempat yang sesuai dan waktu yang sesuai. Jadi bukan hanya sepanjang waktu kita marah. So, like story of Nabi Yunus, we can refer to the Surah Al-Anbiya verse 87, 87, and also the hadith narrated by Rasulullah when one of you becomes angry while standing. Jadi kalau kamu marah standing, waktu itu kamu berdiri, he should sit down, maka dia hendaklah duduk. If the anger leave him and well and good, otherwise he should lie down. Jadi kalau dia berdiri, dia marah, sambil cekak-cekak pinggang dia, tunjuk-tunjuknya tangan-tangan itu, so maka dia harus duduk. Kalau dia sudah duduk, masih lagi marah, maka dia hendaklah berbaring. Okay, next. So this is the ignorance. Being ignorant, the devil whisper to men not to seek knowledge. How? By making him feeling embarrassed to ask question and ashamed to learn. And the second one, do not feel the need to learn, being doubtful and full of assumption. Ini ignorance ini orang yang kalau Indonesia disebut orang yang cuek. Orang yang cuek, dia tidak peduli. Ini berbahaya sekali. Dia masa bodoh kata, masa bodoh lah istilah bahasa Indonesianya. Jadi dia akan mau silakan, tidak mau tidak apa-apa. Contoh, don't feel the need to learn, untuk apa belajar dan sebagainya, ya kan? Kemudian being doubtful and full of assumption, ya, orang yang ignorant ini ia lebih selalu berburuk sangka, being doubtful, selalu syak, ragu dan sebagainya, dan dia hanya membuat asumsinya saja, bukan kepada, sebab apa? Karena dia ignorant, dia tidak, he has no knowledge, dia tidak ada ilmu. Orang yang tidak ilmu, ia akan sentiasa ragu dan akan merasa membuat asumsinya saja, not based on fact, bukan berdasarkan kepada fakta ataupun dalil, also the bukti. Okay, I think we have to move on. And also this is forgetful or nisyan. This is the forgetful or nisyan, lupa. Manusia juga sering disebut dengan nisyan, forgetful, pelupa. Pelupa ini pun ada positive way, ada juga positifnya. What? Man can forget the bitter experience from the past. Jadi kalau apa dia contoh yang positifnya, yaitu apabila kita ini mampu melupakan peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, peristiwa-peristiwa yang pedih pada masa yang telah lalu. Sebabnya kalau kita tidak dapat melupakannya, itu akan mempengaruhi dalam kehidupan kita ini. Ini ada juga dalam klien kita, nanti kita akan dapati orang yang ini yang akan dia stres, dia tak dapat melupakan apa yang terjadi, yang sudah terjadi sebelum ini, selalu berada di dalam pemikiran dan otaknya. Kemudian itu dari segi positifnya lah. Jadi kalau kita melupakan dan insya Allah kita akan dapat maju, move on, kita akan maju ke hadapan. And the second one, it can be negative if forgetfulness is controlled by the devil, where the will continuously. Ini yang bahayanya adalah kalau lupa itu adalah kalau ia dikontrol oleh kejahatan. Ini yang bahaya. Serentak ada dalam dirinya, terdapat ia melupakannya tadi. And the story of the Prophet Adam and Hawa, young men in the journey with Prophet Musa. This we can refer to the Quran. The story of the Prophet Adam and Hawa, and also the young men in the journey with Prophet Musa alaihi salam. So how to remedy? How to
to help ourselves. So we can do the forgetfulness through the zikir in remembering of Allah Subhanahu wa Taala, Allah Almighty. So we have to always remember Allah Subhanahu wa Taala through the zikir and others. Okay, next. Okay, this is in a hurry. Sifat manusia lagi yaitu dia sifat kita ini manusia ini selalu tergesa-gesa, in a hurry. Kalau bahasa Arabnya disebut isti'jal, dia selalu ingin segera, ingin cepat. Seperti young generation, generasi pada hari ini. Semuanya we do express, and the result, the outcome pun kita mau yang express. Sebab itu orang hari ini ada makan Kentucky Fried Chicken, McDonald, semuanya mau cepat, mau segera. Tidak mau prosesnya, tidak mau lama-lama. So this is what in ahari. Nah, al-istijal in Islam, the istijal in ahari ini from the syaitan. Jadi syaitan selalu menghasut kita ini untuk melakukannya cepat. Cepat tidak ada dengan tanpa ada perkiraan. So do something out of pleasure, like taking shortcuts. This does not mean Allah encourage us to procrastinate. No thinking of the consequences when doing something. This is very important. Orang yang ini berakal pendek, no thinking of the consequences when doing something. Tidak pikir apa akibatnya, penting buat dulu. Kemudian want something instantly. Dia mau sesuatu itu dapat dengan segera. Nah, ini young generation sekarang seperti itu. Ya mau cepat kaya, mau cepat ini dan ini. Semuanya mau instantly, dengan segera. Okay? And then, for example, pray in the hope of the prayers be answered by Allah SWT. Termasuk juga dalam berdoa. Kita ini selalu berdoa, kalau sekali doa, Allah terus makbulkan. No. Allah give us an answer our doa at the right time. Allah akan jawab doa kita itu pada masa yang sesuai. So if Allah SWT does not answer yet your doa, meaning the not the right time, and inshallah the right time will be coming, something like that. Okay, and Rasulullah SAW said that the not to do things in a hurry, because this can come from devil, daripada syaitan, according to Al-Baihaqi. So, and Allah Subhanahu wa Ta'ala, and we ask Allah Subhanahu wa Ta'ala, and also by instant, is very important. And we have to understand that nothing in a hurry in our life. If we do something in hurry, the result or the outcome also is not good. Yeah, you have to remember. Okay, next. Next, please. Okay, so how do we express our akhlak, our behavior, our attitude, our moral, our characters? First, good relation. So, or in our religion, we call that the silaturahmi. So, bridging the communication. So, this is very important. Good relation. Allah SWT said, whoever loves that he be granted more wealth and that his lease of life be prolonged, then he should keep good relation with his kids and kin. InsyaAllah, kalau orang yang mempunyai yang bagus silaturahminya, the good relation,
kepada who? To his family, to his colleague, and to his society, and to his nation. Because insyaAllah, Allah Subhanahu Wa Taala will give more wealth. Allah akan memberikan kekayaan kepada orang itu. Kekayaan, so in the wide meaning, dalam makna yang lebih luas, kekayaan itu. Jadi kalau orang yang mempunyai hubungan yang baik, dia akan selalu jiwanya akan merasa tenang, akan merasa senang. Kenapa? Karena apabila bertemu dengan orang, dia tidak ada musuh. Yang banyak adalah kawan. Kenapa? Karena dia mempunyai hubungan yang baik. Hubungan baik sama dengan keluarganya, dengan kawan-kawannya, dan masyarakat. Sebagainya. It's very important. Akhlak, good relation, silaturahmi. We have to keep it. Kita mesti menjaga silaturahmi ini. It's very, very important. Kalau orang silaturahminya bagus, maka akan komunikasinya, the communication with others is very smooth. Dia akan mudah dan sebagainya. Tetapi kalau kita berkelahi dengan orang, maka tidak akan mungkin ada komunikasi. Okay. Walaupun kita mempunyai different point of view, walaupun ada pandangan yang berlainan, yang berbeza umpamanya, yang berbeda, jadi kita harus tetap menjaga silaturahmi ini. Okay, next. Okay, and then communicate well and spread salam. Okay, communicate well. So maknanya kalau kita ni perlu bercakap dengan orang dengan cara yang baik dan spread salam. Very easy to come out from our mouth. Mudah sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is very important. Kalau orang tidak pernah memberi salam, jarang sekali memberi salam, so maknanya ada masalah di dalam dirinya. Okay? Sebab very easy. Spread. Assalamualaikum. Actually, assalamualaikum. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. So, itu menunjukkan kalau kita ini mempunyai silaturahmi yang baik, sama ada kita memberi salam kepada orang yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenali. So, salam is very important. Salam, keselamatan, assalamualaikum, keselamatan untuk kamu semua. And then, next. I just explain briefly. Nah, fair, healthful, love, and affection. Ini harus ada dalam diri kita ni. Good common justice. Allah SWT memerintahkan kita untuk apa? Justice. Supaya kita berlaku adil. And goodness. Berbuat kebaikan. And generosity toward relative. Kita berbuat baik kepada keluarga kita ni, kepada relative, our relative, kepada keluarga kita ni. And then Allah SWT melarang kita ni untuk supaya tidak melakukan perbuatan yang tidak bermoral, injustice, tidak adil, oppression. Oppression ni maksudnya kita mengambil hak orang lain. So ini adalah akhlak kita ni. Bagaimana kita ni berlaku adil, selalu helpful, menolong orang, love, kasih sayang. Ini love meaning bukan berkasih-kasihan, bukan couple, bukan pasangan maksudnya, tapi love, ada kasih sayang di antara kita, among us, among family, among the society, among colleagues. And then we have to have the patient and optimistic and be patient. Hidup ni mesti sabar. Kalau tadi instan, kita kalau instan semuanya mau cepat, mau segera, tapi kita disuruh sabar. Orang sekarang sangat sudah hilang kesabarannya.
Karena apa? Karena sudah terbiasa dengan semuanya dengan segera, dengan cepat, maka dia kehilangan kesabaran, pasien, patience. And also we have to optimistic. Jangan pesimistic. Jadi mesti and be patient. God will not waste the reward at the virtues. Allah akan mensia-siakan untuk memberikan pahala ataupun balasan kepada kebaikan. Jadi mesti sabar dalam kehidupan kita ni. Mesti sabar, tidak ada sesuatu yang selesai dengan secepat mungkin. And also the optimistic. Jadi hidup apapun, whatever we are facing, difficulties, apa menghadapi segala kesukaran dan kepayahan dalam hidup ini, we have to optimistic. Okay. Next. Again, love and respect the elderly, do not lie. Jadi we have advice to the human being to be good to his parents. Kepada orang tua mesti kita respect, mesti kita hormat. Love and respect. Kita mencintai, menyayangi dan menghormati the elderly. Siapa dia? Ibu bapa kita ini ataupun orang-orang yang tua daripada kita ini. Kita mesti rasa respect. Ini perlu nih anak-anak kita nih. Anak-anak generasi muda ini. Kadang-kadang dia payah, susah untuk menghormati, to respect the elderly, orang tua dan sebagainya. Dan do not lie. Jangan suka berbohong. Jangan berbohong. Tidak ada istilah bohong sunat. Sunat berbohong tidak ada. So, this is, the love and respect the elderly, and also do not lie. This our character, our akhlak should be practiced, should be practiced and should be conducted in during our life. Okay, I think toward to the end, I think, and then next. Okay, forgiving and generous. Being forgiving will not increase anything except for nobility. So please be forgiving. Allah will glorify you. Okay, charity will not. Okay, so forgiving. Jadilah kita seorang yang pemaaf. Ini pun susah. It is not easy to forgive the people. Kita tidak mudah untuk memaafkan orang, apalagi kalau orang itu make something bad to us. Ada orang. Tapi Allah SWT said, encourage us, advise us. Rasulullah SAW advise us to forgive the people, even the people did something not good, which is bad to us. It's very important. We try the best in our life to forgive the others. And also the generous. Ini berbuat baik, berbuat baik ataupun selalu menolong orang. Because apa? Charity, kebajikan itu will not decrease but will only make you wealth multiply. Give charity, Allah will love you. Jadi kalau kita selalu menolong orang, selalu membantu orang, Allah akan mengembalikannya. Bukan dengan satu, kalau kita beri satu, Allah tidak bagi berbalas satu, tetapi Allah will make you the wealth multiply. Artinya Allah berlipat-lipat ganda. Kalau kita beri satu, dan insya Allah akan beri kepada kita ni 5, 10 dan sebagainya. So don't worry, not decrease your wealth. Jadi kalau kita memberikan pertolongan kepada orang lain, jangan takut dia akan berkurang, not decrease. Decrease maksudnya akan berkurang, tetapi Allah SWT increase, will give you multiply, akan memberikan kita berkali-kali, berlipat-lipat ganda. And give charity, berilah sumbangan, bantuan dan sebagainya, and Allah will love you. Allah SWT akan, apalagi dalam keadaan pandemik, yang pada hari ini our people facing the difficulties, kan, masyarakat kita mengalami kesusahan,
dalam dan sebagainya. Jadi di sinilah kita perlu kepada charity, generous untuk menolong saudara-saudara kita ini, keluarga kita ini, our neighbors, tetangga kita ini, and also our maybe our society. Okay. Okay, so empathize. Nah, ini masih ada empathy, feel for the others to manifest the goodness, speak the truth, do not lie again. Speak the truth, do not lie. Bercakap betul dan jangan berbohong. It is most hateful to God that you say what you do not so. Allah marah kita cakap tetapi tidak kita lakukan dan kita tidak buat. Sebenarnya ada empati juga kepada orang lain. Okay, next. Always be thankful, selalu berterima kasih. Walaupun we have our portion is small, kita dapat sedikit, tapi we have always be thankful to Allah Subhanahu wa Ta'ala, because if we thank to Allah Subhanahu wa Ta'ala, inshallah Allah Subhanahu wa Ta'ala will add more than what we have on. And do not be conceited and arrogant. Ini jangan arrogant. And do not treat people with arrogant. Jangan kita perlakukan orang itu dengan secara arrogant, kasar. Kita boleh memperlakukan orang dengan secara kasar. Kalau kita merasakan kita hebat, kita kuat, kita merasa kaya dan sebagainya, kita jangan do not treat people with arrogance. Okay? Allah Subhanahu wa Ta'ala is not love, tidak menyukai orang-orang yang arrogant, orang yang kasar, orang-orang yang merasa hebat dan show off, yang merasa hebat, merasa betul dan sebagainya. Sebab, remember, will not enter paradise if a person has in his heart a little arrogance. Seorang dalam hatinya yang ada walaupun sekecil biji zarah pun, dalam hatinya rasa sombong, takabur, dia tidak akan masuk ke dalam surga. So, we know that about that. Okay, next. Okay, now I think this is the last slide. So, how to remedies for the soul, especially in the pandemic situation, pandemic-19 situation. Of course, we need also to fulfill our needs, our body, our physical needs. But please, we have to remember as well that our soul, our what we call that, our qalb, our nafs, diri, our diri, we need, of course, the zikir. Please always remember Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir, and also the salat. As a Muslim, we have to perform the salat at least 5 times daily, and also please reading Al-Quran. Don't leave it. Jangan tinggalkan the Al-Quran. It's very important. And also the tasbih. With tasbih to Allah Subhanahu wa Ta'ala, reading the Quran. This is for the counselor. I want to recommend and to remind and also to advise to the counselors, the Muslim, especially the Muslim counselors, to do this in our activity, and also the taubat. We feel that because we have sinned, kita ada kesalahan, kita ada dosa, so we have to taubat to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inshallah, our soul, our jiwa kita akan tenang, and also the fasting. I just mentioned few, I just name here few, but actually many, actually many. The fasting, also the fasting. Siapa yang mampulah untuk fasting, especially on the
Senin dan Khamis. It's very important. So this is I name here the few things how to remedy our soul, our jiwa. I think that's all from me, and hopefully we can what we call that interaction, and also maybe some question from the you all. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for your present knowledge that you have shared to us, sir. And now we are going to question and answer section. And we have 2 questions right now. The first is Mr. Firman from Majalengka, Jawa Barat, Indonesia. Their question is, if client anger in counseling, what counselor do? Okay, directly answer, doctor. Yeah. Okay. I tell you, actually, I am not a counselor. I'm really a counselor. But from my experience as a lecturer, and also my experience, and also as the what we call it, the Islamic education background. So my name is Firman from Majalengka. If client anger in counseling, what counselor do? Apa yang counselor perlu buat? Kalau okay, from my experience, yeah, as long as sepanjang dia marah, tapi nanti you can give the another opinion about this. Maybe you can explain that kalau umpamanya kita ketika memberikan counseling dia marah, we look at the situation. Kalau he or she can control the angry, we let him or let her to express his kemarahan, his anger. But in a quote and quote, kalau dia marah tidak membahayakan, is not dangerous the others. But if he angered, yeah, we can let him and we give time to him to express, untuk memberikan apa yang dia marah sebetulnya. We have to and listen carefully. But we quote and quote, kalau tengoklah kemarahannya itu tidak menimbulkan berbahaya dan sebagainya. And then tadi sudah saya sebutkan, kalau dia marah, and we ask him or her to calm down. Kan kalau ia marah, ia standing, suruh ia sitting, suruh ia duduk. Okay, and kalaupun masih marah, and also you ask him or her to maybe kalau ada di kursi di situ, or maybe you can ask him or her to go to the surau to take the ablution, untuk ambil wudu. Okay, so so that's why, and we know why he get angry or she get angry. So this is my answer. Okay. Okay, thank you, sir. The next question from Shania. Assalamualaikum, Professor Gamal. Your presentation is really interesting, sir. How you explain akhlak from religious side? I can see how beautiful Islam is from that point of view. I want to ask you something. Life is not always serves us the good. There is always a storm on our journey. So how to manage our communication or silaturahmi with others while we feel bad with ourselves based on this concept? Okay, sir? Okay, baik. It's a very good question. How to make our silaturahmi and also the communication. Jadi dia tergantung kepada bagaimana kesiapan diri kita ini, ya. Kalau umpamanya kita seorang yang berakhlak, yang beradab, insya Allah we try to communicate with the others. Kita akan coba berkomunikasi, bersilaturahmi dengan orang yang maybe different view, different
ada perbedaan pandangan ataupun perbedaan situasi dan keadaannya, but we have to still menjaga komunikasi ataupun silaturahmi dengan orang yang berlainan ataupun berbeda pandangan dengan kita. So sound like easy, bunyinya seperti mudah, but we have to try, we have to effort. Jadi kita harus mengusahakannya untuk menjaga silaturahmi ini. Sebab kadang-kadang kita merasa teraniaya, kadang-kadang kita merasa orang itu dengki ataupun berbuat tidak baik kepada kita ini, maka kita untuk apa saya berbuat baik dengan dia? Kenapa saya harus menjaga komunikasi ataupun silaturahmi dengan yang lain? Dia tidak berbuat baik dengan kita ini. Tetapi kalau kita paham, kalau kita mengerti, if we understand bahwa yang beruntung itu adalah kita ini yang menjaga silaturahmi itu. Tapi memang orang yang menjaga silaturahmi itu, dia tadi ada punya sifat yang forgivefulness, dia ada sifat pemaaf, sifat pemaaf, dan dia mesti berjiwa besar lah untuk supaya dia dapat menjaga terus silaturahmi itu. Walaupun orang masih lagi membuat tidak baik atau melakukan sesuatu tidak baik kepadanya. Kadang-kadang ada juga kawan-kawan mempengaruhi kita. Kenapa kamu masih baik dengan dia? Padahal dia sudah berbuat begitu, begini, begitu, dan begini. Itu adalah pengaruh. Tetapi bagi kita dalam Islam sebetulnya, kita tetap menjaga bagaimanapun orang itu memperlakukan kita ini, selagi sepanjang kita boleh menjaga silaturahmi itu, kita jaga. Dan kalaupun kita tidak mampu menjaganya, kita jangan pula menyerang. We cannot attack. Jangan diserang dia. Jangan diserang. Cukup kita keep silent, kita diam saja, dan jangan kita adalah untuk menyerang balik. Serangan baliklah kepada orang yang melakukan sesuatu yang tidak baik kepada diri kita. Jadi saya pikir silaturahmi ini memang penting dan perlu kita jaga, tetapi hanya dapat dibuat oleh orang-orang yang berjiwa besar. Okay, thank you, sir. The last question from Insanti Kamila. I'm student at undergraduate of UNP. Thank you very much for Prof, who have a share to previous knowledge for us. My question is how to implement this akhlak into counseling session, Prof. Okay, and my answer is very simple. What I mean, the counsel our client, for example, our student, especially our student at school, for example. Of course, we have to have in ourselves first. We have to digest. We have to put all yang saya sebutkan tadi itu, yang the akhlak kan, yang saya sebutkan tadi, the akhlak tadi itu, the few examples on the akhlak. We have to have first. Jadi kita mesti ada di dalam diri kita ini terlebih dahulu. And I hope in the UNP, the University Negeri Padang, especially in the counseling department ataupun bahagian counselingnya, I think it's better. But I'm not sure. Better has the subject of the module about the personality of a counselor from the Islamic perspective, from Islamic point of view. So because we try to combine, to mix the theoretical or the theoretical framework from the Western perspective with the Islamic perspective. So, and I am sure and believe that the akhlaq from the Islamic perspective is much or would be better equipped, dibekalkan to the counselor, to the student counseling, because we not only enough with from the Western perspective, but also as a Muslim, and also our clients mostly are Muslims. So we have to
track back to our basic, to our religion, to the Islam. And I am sure, because I am teaching about the personality in the Master in Counseling at the University Brunei Darussalam. And mostly now, like Professor Aisha mentioned at the first speech, that how the Islamic counseling can help assist the people. So many principle and teaching from the Islamic counseling. So I think is my suggestion, my advice to to the faculty or department of counseling at the UNP to have the module about this. And Alhamdulillah, because as mostly we are the Muslim, and just to polish, kita hanya untuk bagaimana mempercantik dan memperelokkan lagi. So we have to have yang what I mentioned earlier. Okay, thank you. Wallahu alam. Okay, thank you, sir. Alhamdulillah, very amazing discuss today, and all questions is done to answer. And I think this session will be end. Thank you so much, sir. And I will back to MC. Oh iya, foto bersama lagi. Okay. Thank you, Associate Professor Dr. Gama Abdul Nasir Haji Zakaria and Oksa Eka Putri. Next, we will watch video about SPGC. Please enjoy.
Next presentation will present by Dr. Zadrian Ardi, MPD Cons, and Yola Eka Putri as moderator. Time is yours. Okay, thank you, Ms. Zia, for giving me a stage to talk as a moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam tak bosan-bosan kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati, organizer, head organizer, and all participants, and also very special honorable for our invited speaker. Okay, our next invited speaker comes from UNP. Bapak yang dekat. Okay, our next speaker is Dr. Zadrian Ardi, SPD, MPD Cons. If we ask to represent him in 3 words, I will say that he is genius, creative, and young. He has a lot of prestation. If we see, jika kita lihat dari riwayat pendidikan, beliau baru saja menyelesaikan pendidikan doktor beliau di bidang konseling. Kemudian untuk jika dilihat lagi dari riwayat penelitian atau riset beliau itu sudah banyak sekali. Begitu juga dengan publikasi beliau. So he has a lot of publication in international index journal and also in national reputation journal, di jurnal nasional bereputasi.
Kemudian juga beliau berpengalaman di bidang pengabdian masyarakat. Kemudian banyak juga berbagai lomba yang beliau pernah ikuti dan juga pernah meraih medali silver, bronze, kemudian menjadi salah satu peneliti terbaik, 500 peneliti terbaik di tahun 2020. Kemudian beliau juga pernah meraih gold medals and best of the best untuk for Digital International Invention, Innovation and Design in UTM Johor di tahun 2021. Okay, without any further ado, let's please welcome our speaker, Dr. Zadrian. Okay, thank you, moderator, for the beginning of our presentation. Let me begin with Bismillahirrahmanirrahim. Thank you to Allah Subhanahu wa Ta'ala that give us opportunity and help to join this conference from today until tomorrow. And I would like to say thank you and the honorable Rector of Universitas Negeri Padang, Dean of Faculty of Education, and the Head of Department of Guidance and Counseling, UNP, and all of the committee of ICCEI 2021. As the moderator said that in this time I would like to share about something that we conduct the research in last 5 years. I would like to share my PowerPoint. Okay. Okay. Ladies and gentlemen, I like to present you the result of our research, me and my team. We title with reducing student academic stress using solution-focused brief counseling based online counseling, a new path of future counseling intervention. So this research began in 2015 that we conduct to make the system of online counseling, and this system will comprehend with the approach. And this last 2 years we join some of contemporary intervention into the online counseling, and apparently the online counseling meet the need of our situation right now in COVID-19. So when COVID-19 come into the world as pandemic, online counseling is the first choices into the counseling session. Okay, I will start with the vision of educational in Indonesia. Indonesia have the vision in the 2045 that is Indonesian Golden Generation. This is the result of the demographic bonus that in 2045 we have more than 40 until 50% of our population of our Indonesian people is the productive age, like in 20 until 45. So in this era, Indonesia will face the two face of coin. First one is the opportunity, the big opportunity, and the sideways is the big challenge, because this can make some
good ways or the other one. So to make this happen, and the Indonesian Golden Generation in 2045, we need to make the 3 success on college, because in this 2021, when the people when the teenagers is become the college student in 2045, they will become the leader of the Indonesia. So this is the why Indonesia will gain the Indonesian Golden Generation in 2045. But some issues will come through into this vision, like some student psychological condition, and this can make the academic stress. Some of reason that a student can gain the stress, like from the stressor, first from academic pressure and workload, worried about grades, self-expectation, despondency, and other else. So this is the stressor that become that make the student into the academic stress state. And the impact of the academic stress will make the student into the low academic performance, health problems, anxiety disorder, low SYB, and behavior disorder. Some of our research conclude that many of the students that have many stressor will gain some low academic performance. Then this will reduce the product of our college student in the future. So this is the academic stress and performance, the correlation between them. So when students have too little stress, that means underload, student will feel the passive mood and always sleepy, because there is no challenge in their life, and have the care little about important events, and low awareness, and cannot make some decision in their future. And the good one of stress is the optimum stress. This will help student into the rare irritability, very good sleeper, and strong control in important events, and mostly interested in things going around. So stress is not like something that we can make disappear, but stress can be controlled in the right ways. If it going to under control, it will go to the best way to make the student have the good achievement. But if the student have the low control of their stress, it will be go to the 2 ways. First is underload, and the other one is overload. And even they can feel the burnout for study. So this will make the student make impact to their human bodies, like throat, stomach, heart, brain, liver, intestines, blood vessels, nervous system, and other else. So we think stress will have to okay. Then academic stressor will be happen because the changes in education patterns, academic demands, sociocultural changes, weak stress coping, and workload. And the last one is self-expectation. And from our research, me and my team, that conclude that 67% of students in college
gain the academic stress in moderate level, and 18 feel the stress in high category. This is need to be complete. Yeah. Okay. And the university counseling service is not yet optimal, So we need to make the things that optimal by using some intervention, and this intervention need to be done with counseling and technology with the right collaboration. So what's the solution so far? Based on our experience in counseling, a university of counseling unit, we have to make the best way to make the student go out from their academic stress by using solution-focused brief counseling that emphasis focus on successful moments the client has experienced with the problems, or leads to finding exception where the problem didn't occur. So this intervention can help the student to focus on the moment that the problem did not happen in the past. So in the future, the student can make this moment into the one single solution that help them to make the right decision. So this can be happen into face-to-face or offline counseling. But when before that, I will show the solution focused brief counseling phase. There are 6 phases of the SFBC, like pre-session, attending, exploration, interpretation, building solution, and evaluation. This phase will go through into the online counseling by relocated for every session, and the technique, some of technique is goal setting, scaling, exploration, exception, and many more of technique of SFPC. And this is the moment when the technology come into the counseling session. When the time before the COVID-19 pandemic happened, online counseling mostly comparable, mostly like confronted into the face-to-face. But when the pandemic, when the COVID-19 pandemic come, the counselor and the practitioner using the technology to bring the counseling into the online world. So the online counseling, online intervention is not yet strange, or is not yet debatable right now, but this is the way that we must to go through of the counseling future. So in the past time, this is debatable, and some of people make comparable, and right now we don't need, we just not to do that anymore, because the online intervention is the one of the choices, one of the solution in the counseling session right now. And this is the trend, yeah, when the counseling then and now, in the maybe in 5 years ago, me and my team write the publication about online counseling. Some of the expert question the effectivity of online counseling, that online counseling need to be done, and
the counselor cannot see the expression of the clients, and the client don't take the personal psychological contact, and many more that make the online counseling will can to go through the session. But right now we have many technology to bring the counseling session into the online session. And the COVID-19 pandemic forces the acceleration of the use of technology in counseling service. That the technology can help the counselor bring the session into the online. Okay, so when the SFPC approach can implement it into the student academic stress and make the online counseling happen. This is the model of online counseling when the client go through into the system of the online counseling and feel the assessment of student stress academic, and if the student have the high level of stress, and they can arrange the session of online counseling by text chat or video call, and the session will begin with the solution focused brief counseling intervention, and the result of the intervention will get assessed again by the assessment, and this will be continue over the time. I will go through to the desire of students to participate in online counseling. We have maybe 58.3% that students need to go into the online counseling session related into the academic stress condition experience, and they answer maybe in 35.3% only. This is the single subject design analysis of online counseling. In the conclusion, all of the client have the decrease of their level of the stress. First, they in high category, and the last session, all of them into the moderate or low category of stress academic. This is the systems of online counseling that we conduct with my team. You can access into counselor.id. This website is online, and we have several counselor already have certificate in counseling, and there are all of them is professional in counseling. Some of them is from doctoral degree, and some of them is have many have certified in hypnotherapy, art therapy, and many more. So you can go through this session with our counselor. And the second application is Potensia. Potensia is integrated application with counselor apps for assessment of clients or counseling psychological condition prior to intervention. So you can access the Potensia by potensia.id via Google Play or via website. Okay, the research limitation is we have 3 research limitation that all of them need to be researched more in this year until 3 years later to make the testing in wider population in the wider problems. So this is the end of my presentation. Thank you for your attention. I'm sorry if I have mistaken. I will bring back into Ms. Yola. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay,
It's really interesting how the research of Mr. Zakrian or Dr. Zadrian is already conduct is about how they implemented technology into counseling. Yeah. Okay. And then we can move to question and answer. For the audience who in YouTube and Zoom, you can ask to Dr. Zadrian directly, or you can write your question on the chat. Okay, let's see. Okay, Doctor, there is a lot of questions coming for you. The first one is come from Arvin. Arvin said that many things are currently using online as an alternative in carrying out all activities, one of which is online assessment and counseling. How do we guarantee later and convince the counselee so that there is no data leakage where hacking cases are rampant, also happening in tandem with the development of technology itself? So time is yours, Doctor. Okay, thank you, Arvin, for your question. That is a good question. So in technology, for every technology, there is also have the fraud. Yeah, also have fraud. Even Google have fraud and have some of we said by bug. Yeah, we said by bug. And when we conduct this technology, we need to make sure that this technology is safe and have privacy into our clients. So when the counselor.id developed, all of the information of the client cannot be restored or cannot be accessed from the outset of the systems. So the counselor can access the history of the client, but not all of the personal information. Because of that, all of the client can be accessed the counselor.id as anonymous first, and this will guarantee the anonymity, and the counselor and the client will feel safe where they want to tell their problem in the first session. But in the second session, if the session will continue, the client need to open their information, but not all of them. So we think that when we build this technology, the first one that we need to make an attention is the privacy and the data safe. So include the assessment and counseling. The result of the assessment will only can see by the counselor that have some of token. So when counselor have the same token with the client, they can access the result of the assessment. But even the admin, even the website builder did not see cannot see the result of the assessment. Only if they have the unique token, they can see the result. So this is same with the one-time password OTP. With all of our devices, we have these authorities to access the information. So that is. Thank you, Ms. Yola. Okay, thank you, Dr. Zadrian. So Arvin, I hope this answer is answering your question. That again, in counseling session, just like our direct counseling session, we need to make sure that the data of the client or the counselee is safe. So there is another stage. There is several stage and several policy to during the online intervention or online counseling session. Okay, doctor, I think
even though there is still a lot of questions on YouTube, but I think we have limited time. So we are going to end of this session. Thank you, Doctor, for your presentation. It's a really interesting and amazing presentation. Okay, Thank you, Ms. Yola. Okay, thank you, Doctor. Before I'm send or give the space to Ms. Zia, I would like to say pantun in Indonesia. Hari Rabu ke Bukit Tinggi, singgah sebentar di Pasar Raya. Hadirin yang kami hormati, semangat pagi dan sampai jumpa. Sampai jumpa lagi kita di sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Dr. Zadrian Ardi MPD Cons and Yola Eka Putri. All participants, we will break until 1 p.m. and will continue present by Professor Dr. Muhammad Fahrozin MPD and Rahmi D. Febriani MPD as moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kembali kami ingatkan bahwa kegiatan akan dilanjutkan pukul 1 dengan pemateri Profesor Dr. Muhammad Fahrozin MPD. Selamat beristirahat. Woi, jangan
serunya. Kau jadi anak sekolah barangkali kan. Jadi rata di malah yang karena cara yang bisa kepikiran sebenarnya. Itu kerjaan itu sebenarnya itu dipisahan no. Nyerek kali aja. Oh, itu nanti. Tunggu deh ya, sebentar aja buka. Malam nunggu di Semadu atau Gersang. Di tempat tadi. Kalau di foto lagi malam ya, kalau di jalan bawah. Banyak waktu
My job is to make college easier because students have a lot on their Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Profesor Ganefri PhD, Director of Universitas Negeri Padang. Welcome to Universitas Negeri Padang. Universitas Negeri Padang has 8 faculties and 1 graduate program with 4 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Profesor Ganefri PhD, Director of Universitas Negeri Padang. Welcome to Universitas Negeri Padang. Universitas Negeri Padang has 8 faculties and 1 graduate programs with 41 study programs.
welcome to the study program Guidance and Counseling, Faculty of Education, Universitas Negeri Padang. The Honorable of the ICCEI program team. It is an honor for me, the Dean of Faculty of Education, Universitas Negeri Padang, to give testimonial statements relating to the assessment process of ICCEI in the study program of Guidance and Counseling. Faculty of Education has been conducting some constructive developments associated with the vision, becoming a faculty which is able to compete in the Southeast Asia in the development of educational sciences by implementing the sciences, technologies, and arts to produce professional teachers and educational staff. The study program of Guidance and Counseling has strong potentials to manifest the vision and mission from the human resource and facility aspect. Therefore, Faculty of Education extremely give its support to accomplish international certification. The Dean of Faculty of Education appreciates positively the endeavor has been attempted by the study program and will continue to have commitment to increase the qualities of our study programs. There has been several meaningful stages, activities, and best practices obtained from the process of ICCEI program, which can be followed up in the future. Thank you. The Faculty of Education is the oldest faculty at Universitas Negeri Padang, which aims to develop education science to produce professional educators, educational and non-educational staff based on faith and piety. Welcome to the Guidance and Counseling Faculty of Education, Universitas Negeri Padang. Guidance and Counseling Department, Faculty of Education, Universitas Negeri Padang, many almost comprehensive study program in Indonesia, namely undergraduate study program, counselor professional study program, master and doctor degree, supported 32 lecture, consist of 40 doctor and professor, 18 master. Now accredited by National Accreditation Board, Republic of Indonesia. Guidance and Counseling Department educated national and international students with already working Indonesia and Malaysia. Thank you. To support quality education, research, and commodity service programs, the study programs of Guidance and Counseling, Faculty of Education is supported by sophisticated, complete, and adequate facilities, namely the professor's room, the faculty's meeting room for small group meetings and seminars, seminars room that can be used for student final exams, faculty library room with online public access catalog facilities, more than 38,000 titles of hard copy books, and online service facilities. Each facility is equipped with live fire extinguisher, hydrant, evacuation route, in addition, the study program of Guidance and Counseling, Faculty of Education is supported by sophisticated and up-to-date counseling laboratory, namely 4 rooms for individual counseling rooms, group counseling rooms, family and children therapy rooms, relaxation rooms with state-of-the-art facilities, professional discussion rooms, and administrative rooms. Each room is connected to an internet network
to facilitate classical learning support. For 5 periods from 1999 to the present, the study programs of guidance and counseling has received accreditation A from the National Accreditation Board for Higher Education. Study programs of guidance and counseling is supported by 32 lecturers consisting of 5 professors, 12 associate professors, 11 assistant professors, and 4 lecturers. As many as 44% of study programs of guidance, lecturers are doctors. Hello everyone, I'm Anis Pakarti and I'm from Indonesia. Now, I'm studying at Guidance and Counseling Department in Universitas Negeri Padang. I'm really proud to be a part of Guidance and Counseling students here because we have a lot of amazing, professional and great lecturers, professors. Universitas Negeri Padang berdiri sejak tahun 1954 dengan nama PTPG Batu Sangkar. Visi Universitas Negeri Padang menjadi universitas bermartabat dan bereputasi internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Ganefri PhD, Rektor Universitas Negeri Padang. Selamat datang di Universitas Negeri Padang.
Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ladies and gentlemen. A very warm welcome back to International Conference on Counseling, Education and Innovation event 2021. It is a pleasure to be hosting this international conference for today. This year's conference theme is the Counseling, Education and Innovation for Better Life. I'm Dedi Kurniadi, will be hosting the session this afternoon program. Baik, ladies and gentlemen, we now move to the next session. For this interesting topical session is presented by Mr. Professor Dr. Muhammad Fahrozin MPD and is moderated by Ms. Rahmi Dwi Febriani MPD Cons. Please welcome. Thank you, Dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon to all honorable participants. Nice to meet you all this and special our speaker, Professor Dr. Muhammad Fahrozin MPD. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. The Honorable Rector of Universitas Negeri Padang, the Honorable Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, dan the Honorable the Head of Guidance and Counseling Major, and Honorable the Secretary of Guidance and Counseling Major. Ladies and gentlemen, I'm Rahmi Dwi Febriani, the moderator today. I'm very happy to see you are here and welcome of this international conference on counseling, education, and innovation. Our speaker today is Professor Dr. Muhammad Fahrozin MPD. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya ya, Pak. Iya, sama-sama, Mbak. Profesor Dr. Muhammad Fahrozin MPD, he is President of Indonesian Guidance and Counseling Association from Universitas Yogyakarta. Sebelum kita mulai, partisipan semua, bagaimana Pak? Udah siap, Bapak? Kita langsung mulai ya, Pak? Ya, insya Allah. Oke. Terima kasih, Prof. Not allow me to welcome to the speaker, Professor Dr. Muhammad Fahrozin MPD, to make his presentation. Prof, time is yours. Thank you. Baik. Izin saya menggunakan bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Izinkan saya sedikit memberikan satu informasi tentang bimbingan dan konseling untuk di Indonesia. Lalu saya mengambil judul Profesi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Saya berpikir bahwa bimbingan dan konseling di Indonesia itu tumbuh dan berkembang, tentu akan disesuaikan dengan falsafah bangsa Indonesia dan tentu akan memperhatikan kebijakan-kebijakan dari pemerintah Indonesia. Kenapa? Karena itu akan dilaksanakan di Indonesia. Sedangkan pengembangan ilmu bimbingan dan konseling memang akan memperhatikan pada sisi pengembangan ilmu dan teknologi secara internasional, tentu kita akan menyesuaikan. Tetapi begitu masuk dalam lingkup Indonesia, maka profesi bimbingan dan konseling akan senantiasa mendasarkan pada falsafah bangsa yang sampai hari ini masih dan tetap akan diteruskan sebagai
falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Maka saya mengambil satu statement berbunyi Pancasila sebagai landasan bimbingan dan konseling. Harapan kita seluruh bangsa Indonesia dan Bapak Ibu peserta yang lainnya tentu akan memahami bahwa di Indonesia merupakan satu negara yang memiliki falsafah dan bangsa kita, yaitu Pancasila, terkenal dengan 5 sila Pancasila. Dan di masing-masing sila memiliki satu butir-butir nilai luhur yang diagungkan oleh bangsa Indonesia. Dan ini penting untuk kita kenang kembali sebagai satu pemikiran yang akan melandasi profesi bimbingan dan konseling, baik pada tataran pengembangan maupun dalam tataran implementasi. Kita tidak bisa meninggalkan 5 sila, dan di masing-masing sila memiliki satu nilai-nilai luhur yang di sana dikemukakan dalam dokumen negara, bahwa sila pertama memiliki 4 nilai luhur yang menjadi satu catatan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu salah satu butir yang ada di dalam sila 1. Dan ada salah satu butir yang penting juga kita miliki, bahwa saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, dan tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan pada orang lain. Nilai semacam ini saya pikir harus dimiliki oleh kita semua. Kita itu siapa? Dalam hal ini adalah bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia mesti akan mengamalkan hal tersebut. Sila kedua, ambil contoh di sana, saling mencintai sesama manusia. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Saya pikir ini penting untuk dipakai sebagai satu falsafah landasan kita dalam layanan bimbingan dan konseling, dan itu sudah kita lakukan semuanya. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan itu perlu kita canangkan, dan kita gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Itu adalah satu nilai yang ada di dalam sila-sila tersebut. Dan nilai-nilai luhur Pancasila menjadi landasan dalam layanan bimbingan dan konseling, dan konselor pun diharapkan memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila tersebut. Termasuk konseli, mestinya bagaimana penuh kesadaran di dalam melakukan mengamalkan nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan pemerintah negara Republik Indonesia melalui Kemendikbud RI mencanangkan apa yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila menjadi satu canangan Kemendikbud yang ada sekarang. Di sana ada 6 jabaran yang mesti harus dicapai, dan bimbingan dan konseling diharapkan membantu tercapainya profil pelajar Pancasila. Karena apa? Karena itu merupakan satu kebijakan dari pemerintah Republik Indonesia dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Dari nomor 1 beriman sampai dengan kreatif merupakan satu profil pelajar yang didambakan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui pendidikan. Karena itu, bimbingan dan konseling dengan konsep dan praksisnya tentu akan melakukan hal tersebut. Ibu dan Bapak yang saya hormati, pada konsep bimbingan dan konseling di Indonesia masih menggunakan satu ketetapan pemerintah yang memang dicanangkan dan sampai hari ini belum diubah
masih menggunakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 111 2014. Dan rumusan ini menjadi satu acuan dalam profesi bimbingan dan konseling di Indonesia. Dan tidak tahu nanti pada perkembangannya tentu akan ada pemikiran-pemikiran yang lebih komprehensif yang akan mendukung pada pengembangan profesi bimbingan dan konseling di Indonesia. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kalau kita lihat dari tujuan akhir dari bimbingan dan konseling pada statement yang saya tulis warna biru, di sana adalah kebahagiaan dan kesejahteraan. Kebahagiaan dan kesejahteraannya siapa? Ya tentu individu yang mendapatkan layanan bimbingan dan konseling, dan itu semua adalah merupakan satu canangan dalam profesi bimbingan dan konseling. Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya rasa statement yang ada dalam Permendikbud 111 masih bisa digunakan sebagai acuan dalam profesi bimbingan dan konseling di Indonesia. Ibu dan Bapak yang saya hormati, dalam pemikiran saya mengenai profesi bimbingan dan konseling di Indonesia, saya mencoba memilahkan dua kemungkinan yang mesti dikembangkan. Dan tentu pemikiran yang saya sampaikan merupakan salah satu opsi pemikiran, bukan satu-satunya, karena setiap orang memiliki satu pandangan mengartikan makna dari bimbingan dan konseling. Saya mencoba mengartikan bimbingan itu sendiri dan konseling itu sendiri. Dengan demikian mempunyai arti tersendiri dalam profesi bimbingan dan konseling. Dalam sisi pengembangan keilmuan, saya mencoba mengartikan bimbingan yang dihubungkan dengan kebijakan yang ada dalam kementerian, dan bimbingan itu merupakan satu layanan yang bersifat mendasar atau layanan dasar. Layanan dasar atau bimbingan diperuntukkan bagi semua peserta didik, tidak diskriminatif. Itulah bimbingan. Dan lebih pada mencegah timbulnya masalah pada diri peserta didik. Dan di situ lebih mengembangkan potensi peserta didik agar dapat berkembang secara optimal seluruh aspek perkembangannya. Ini khasnya orang bimbingan. Sehingga pemikiran tentang pencegahan dan pengembangan menjadi satu fokus dalam layanan bimbingan. Dan tidak ditutup kemungkinan dalam upaya pencegahan dan pengembangan ada unsur pemeliharaan. Agar situasi dan kondisi tetap kondusif, agar peserta didik yang sudah dalam kondisi baik tetap terjaga menjadi baik. Satu hal yang harus ditekankan bahwa di dalam bimbingan dan konseling ditegaskan adalah ilmiah dan harapannya kontinu. Dan layanan bimbingan harusnya terstruktur dan mestinya terprogram dan rutin diberikan setelah tiap minggu. Sehingga kalau kita akan mencapai satu hasil bimbingan atau layanan bimbingan, nomor kelima mestinya diterapkan. Manakala kita nomor 5 tidak bisa diterapkan, kemungkinan kecil bisa terwujud tercapainya tujuan bimbingan. Dan menurut kami, bimbingan itu diberikan oleh ahli pendidikan dalam bidang BK. Sehingga siapapun yang memberikan mestinya paham tentang konsep BK. Harapannya tentu bisa berkembangnya potensi konseli secara optimal. Saya rasa itu satu pemikiran saya mengenai bimbingan. Dengan demikian saya akan mencoba memilahkan dalam arti bimbingan itu sendiri. Untuk memberikan layanan bimbingan dengan yang baik, tentu materi bimbingan mesti harus disiapkan. Ya, materi bimbingan harus disiapkan, dikembangkan berdasarkan mana yang paling tepat, acuan mana yang akan dipakai. Kalau kita memperhatikan di era 2021, sudah ada rumusan capaian layanan bimbingan dan konseling. Atau kita akan bertahan pada rumusan tujuan 4 bidang layanan. Atau kita akan kembali pada standar kompetensi kemandirian peserta didik. Atau kita akan kembali pada pendidikan karakter. Atau kita akan
menuju pada profil pelajar Pancasila. Saya rasa nomor 8 ini perlu mendapatkan satu pertimbangan secara sungguh-sungguh mana yang akan dipakai sebagai satu dasar bijak dalam pengambilan pengembangan materi bimbingan. Pikirannya ada pada saya adalah untuk kepentingan layanan bimbingan dan konseling mestinya terlebih dahulu dirumuskan topik-topik layanan bimbingan yang jumlahnya sangat banyak. Kenapa? Karena di situ akan ditawarkan kepada peserta didik untuk dipilih sesuai dengan kebutuhannya dalam upaya pengembangan diri, dalam upaya untuk pencegahan tentang timbulnya masalah. Dengan demikian, topik tidak bisa dibatasi hanya sedikit, dan topik mestinya merupakan satu rangsangan untuk memilih mana yang diperlukan oleh peserta didik dalam hal layanan bimbingan. Harapannya, materi itu bisa disiapkan secara sungguh-sungguh, apakah menggunakan format RPL atau akan menggunakan bentuk media yang nantinya akan berfungsi sebagai alat layanan bimbingan. Ini satu pemikiran. Dengan demikian harapannya terjadinya perubahan positif pada diri peserta didik. Inilah layanan bimbingan yang saya pikirkan dari sisi bimbingan dan konseling. Dan ini merupakan satu tawaran pemikiran untuk kawan-kawan di Indonesia dalam arti untuk pemikiran kita tentang bimbingan dan konseling. Saya mencoba mengartikan beda bimbingan dan konseling. Ya, saya mencoba mengartikan beda. Oleh karena itu, saya katakan di dalam naskah ini konseling. Konseling itu slide berikut, next. Slide berikut. Nah, betul. Saya mencoba menyodorkan pemikiran, mengajukan pemikiran tentang bimbingan. Baru saja saya sampaikan. Yang kedua, saya menyodorkan tentang konseling. Nah, saya menyambungkan istilah konseling dengan layanan responsif. Dan yang paling piawai, yang paling menguasai adalah sosok konselor. Siapa konselor menurut versi orang BK? Sosok konselor menurut versi orang BK adalah sarjana pendidikan dalam bidang bimbingan dan konseling dan telah lulus pendidikan profesi konselor. Dialah konselor. Menurut siapa? Menurut versi kawan-kawan seprofesi saya, yaitu bimbingan dan konseling. Nah, dalam melaksanakan konseling yang paling piawai dan menguasai, menurut saya adalah siapa yang sudah bergelar konselor dalam pendidikan. Nah, saya berpikir bahwa keterkaitan dengan istilah konseling dan responsif, maka saya mengatakan konseling itu diperuntukkan bagi individu yang mengalami hambatan atau kesulitan. Berbeda dengan bimbingan, diperuntukkan bagi siapa saja dan tidak diskriminatif. Sedangkan pemberi layanan konseling, menurut saya tidak bisa sembarangan, mesti harus sosok konselor dan ahli pendidikan dalam bidang bimbingan dan konseling. Layanan profesional yang bersifat pengentasan masalah dan prosesnya secara ilmiah, kontinu, dan mestinya tergantung pada kondisi konseli, apakah tatap muka, apakah secara virtual atau konseling. Saya rasa ini sangat fleksibel untuk era sekarang. Di era teknologi, orang akan cenderung layanan konseling meminta untuk yang e-konseling atau secara virtual. Sedangkan tatap muka tentu bisa masih dilakukan tatkala proses pendidikan berjalan secara tatap muka. Hubungan yang sangat bersifat spesifik yang menurut saya pribadi dan itu membantu dan bersifat memfasilitasi. Apakah benar kita akan berorientasi pada masa kini? Sebaiknya iya, karena kalau sudah berpikir tentang ke depan, mestinya apa yang ada sekarang ini dan apa yang akan kita harapkan. Dengan demikian, saya mengatakan bahwa berorientasi masa kini dan masa yang akan datang. Dan harapannya terjadi perubahan yang positif pada diri konseli, itu lebih baik lagi. Ibu Bapak dan para
peserta seminar yang berbahagia. Slide berikut, next. Saya mencoba mengartikan tentang subjek layanan bimbingan dan konseling dalam satuan pendidikan. Saya mengartikan, ya saya membedakan dengan yang lainnya. Saya mengatakan ya subjeknya itu ya individu yang normal lah, ya normal dalam arti ya dapat diajak untuk berkomunikasi. Kalau sudah tidak bisa diajak komunikasi, mana mungkin BK bisa masuk, ya. Saya pikir model komunikasi sangat beragam, tetapi komunikasi menjadi kunci untuk menjadi subjeknya BK. Tentu memang tidak ditutup kemungkinan bahwa individu normal yang memiliki keterbatasan dan memiliki potensi berkembang itulah menjadi satu karakteristik siapa subjek layanan BK. Dan di dalam keputusan kementerian di Indonesia secara nasional dan menurut pemerintah ditetapkannya bahwa penerima layanan bimbingan dan konseling itu disebut konseli. Sedangkan secara internasional barangkali ada istilah yang lain. Tetapi di Indonesia penerima layanan bimbingan dan konseling kita sebut dengan konseli sebagaimana yang ditetapkan dalam Permendiknas 27/2008 tentang standar kompetensi, standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Secara ini satu kekhasan di Indonesia sehingga mestinya seluruh Bapak Ibu dalam kaitannya BK di Indonesia akan senantiasa menggunakan istilah konseli terhadap subjek layanan itu. Ibu dan Bapak yang kami hormati, kondisi subjek layanan BK dalam pendidikan sangat beragam yang mesti harus kita tengok sebagai satu pemikiran para petugas bimbingan dan konseling. Di era teknologi atau teknologi informasi sangat pesat perkembangannya dan sangat pesat pemanfaatannya. Di situ satu hal yang amat penting menurut saya pikirkan adalah bagaimana pemanfaatan teknologi secara terarah kepada peserta didik itu. Ini merupakan satu pendampingan yang bisa dilakukan oleh bimbingan dan konseling dan secara terpadu. Tidak hanya bimbingan dan konseling saja, tetapi pendidik yang lain. Di COVID-19, yang di sana disebutnya pandemi COVID-19, bagaimana kesadaran secara penuh, kesadaran secara utuh, manakala masih diterapkannya penerapan protokol kesehatan, penuh kesadaran seluruh masyarakat di Indonesia bisa melakukannya dengan baik. Nah, ini satu hal yang juga penting bagi guru BK atau konselor dalam menghadapi kondisi subjek kita dalam pendidikan. Pembelajaran dilaksanakan tatap muka, terbatas, daring, luring, blended. Ini kalau kita perhatikan pada sisi pelajar, tetap ada satu hal yang mesti harus mendapatkan fokus perhatian. Bagaimana kesungguhan dalam belajar agar dia tetap belajar dengan baik. Saya pikir ini satu hal yang amat penting mendapatkan perhatian dari bimbingan dan konseling kepada subjek layanan BK dalam setting pendidikan. Fasilitas pendidikan sangatlah perlu diperhatikan tentang kuantitas dan kualitas. Dan Indonesia sangat beragam kondisi dari daerah satu ke daerah yang lain. Dan kuantitas kualitas sangat berpengaruh terhadap proses pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu bagaimana peran bimbingan dan konseling untuk bisa memberikan satu dukungan bahwa penerimaan dan pemanfaatan fasilitas yang ada itu bisa dilakukan dengan baik. Kondisi orang tua wali besar pengaruhnya juga terhadap kondisi peserta didik kita. Kualifikasi akademiknya orang tua, iklim keluarga, kondisi ekonomi, dan lain-lain. Itu sangat berpengaruh terhadap kondisi peserta didik. Oleh karena itu, penting kita mencoba memperhatikan bagaimana sebenarnya background orang tua ataupun wali
yang senantiasa mendampingi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari dalam setting belajar. Yang keenam adalah persoalan kesehatan. Saya rasa ini kesehatan fisik tentu ke arah medis, sedangkan kesehatan psikis tentu bimbingan dan konseling ambil peran bagaimana bisa terselesaikan atau terentaskan persoalan yang dihadapi oleh peserta didik secara pendidikan. Dan yang ketujuh di situ adalah lingkungan tempat tinggal yang mungkin keterkaitan dengan kenyamanan tempat tinggal. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kondisi ini sangat beragam dan kondisi yang beragam inilah yang perlu mendapatkan perhatian bagi kita semuanya. Slide berikut. Pada subjek layanan BK, kalau kita mengikuti generasi, di situ sebenarnya ada dua generasi yang paling menjadi perhatian dalam satuan pendidikan. Saya mencoba memilih nomor 5 dan 6, yaitu generasi Z dan generasi Alpha, dan ini merupakan satu fokus pada bimbingan dan konseling, yaitu antara usia paling tinggi 26. Saya rasa itu sudah lepas dari pendidikan di perguruan tinggi. Tetapi bisa juga masih pada usia tersebut di pasca sarjana di strata 2. Ibu dan Bapak, dua generasi ini menurut saya dalam menjadi fokus perhatian kita untuk yang akan datang. Sedangkan generasi yang di atas, saya rasa itu adalah layanan bimbingan dan konseling yang tersendiri. Tetapi yang fokus dipikirkan adalah bagaimana 5 dan 6. Sedangkan yang nomor 7, generasi apa yang berikutnya, maaf saya tidak mampu menemukan dalam literatur apa nama setelah Alpha. Yang saya temukan baru Z dan Alpha. Ibu dan Bapak yang saya hormati, slide berikut. Pada generasi Z, dia adalah generasi yang internet. Dan dari situlah sebenarnya dia sangat pandai teknologi. Dan pandai sekali dia pada usia-usia generasi Z. Dan dia lebih suka berkomunikasi melalui dunia maya atau jaringan sosial. Dan dia lebih suka untuk sosialisasi diri melalui media sosial itu. Dia lebih mandiri dan dia memang punya toleransi yang tinggi, tapi cukup berambisi dan dia kreatif dan dinamis dalam menginginkan semuanya itu serba cepat. Ini salah satu hal yang harus diperhatikan bagi para bapak dan ibu guru BK di Indonesia, karena jelas generasi Z sudah menjadi satu realita, dia sangat pandai dalam teknologi. Nah, kalau gurunya tidak pandai dalam teknologi, tentu akan mengalami kesulitan dalam mengikuti perkembangan peserta didik. Slide berikut. Saya membaca dalam satu tulisan di situ tentang generasi Alpha. Satu warning yang mesti harus kita perhatikan bahwa benarkah dia tidak suka dengan aturan yang mengikat. Bila itu ya, hasil riset ini iya bahwa dia tidak suka dengan aturan mengikat, maka harus ada keprihatinan bagi pendidik. Bagaimana dia memahami adanya satu aturan, bukan lagi pasal mengikat, tetapi memahami adanya satu aturan bersama yang bisa diterapkan bersama. Dan itulah adalah kebersamaan dalam kehidupan. Nah, ini saya pikir penting untuk dikenali oleh kita semenjak dini. Dengan demikian, bagaimana proses pendidikan, ya, bagaimana proses pendidikan dan bagaimana layanan bimbingan agar dia tidak lalu mengatakan aku tidak suka terhadap aturan, sebab aturan itu mengikat bagi diriku. Dan satu hal yang memang ada kebolehan pada generasi Alpha, dia memang lebih
kenal dengan teknologi itu sejak dini, sejak kecil dia sudah mengenal teknologi, dan itu akan lebih pandai sekali dalam hal pemanfaatan dan mengikuti perkembangan teknologi. Dan belajar, dan dia akan tumbuh bersama dengan teknologi. Ini pada generasi yang Alpha, saya rasa itu merupakan satu hal yang mesti harus menjadi catatan kita bagi para pendidik, karena memang nantinya akan bertemu pada usia-usia Alpha. Dia akan terhitung lahir di 2011, 2025, dan mulai dari usia 10 sampai dengan usia 25. Nah, usia-usia ini nampaknya memang udah pandai dalam hal teknologi, dan dia memang lebih mengutamakan untuk kenyamanan diri sendiri. Karakteristik 1 sampai dengan 8 inilah yang mesti harus diperhatikan oleh kita semua untuk berpikir bagaimana layanan bimbingan dan konseling bisa menumbuh kembangkan, menjadikan anak-anak generasi Alpha, anak-anak menjadi generasi penerus bangsa Indonesia yang lebih baik daripada sebelumnya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, slide berikut. Ya, betul. Ini kalau tadi saya bicara tentang subjek, saya minta maaf, ini bicaranya tentang pemberi layanan bimbingan, tetapi kacamata saya adalah dari kacamata profesi BK. Dan saya mencoba menghubungkan dengan aturan formal di negara kita, di negara Indonesia. Jadi pemberi layanan bimbingan dan konseling itu menurut kepakaran keilmuan mestinya diberikan oleh ahli yang berwenang dalam bidang BK, mestinya begitu. Ini orang BK mesti akan mengatakan begitu. Dan ahli pendidikan dalam bidang BK, salah satu, mana yang akan ini. Dan mestinya pemberi layanan BK itu ya bersijasa pendidikan dalam bidang BK dan kompeten dalam bidang BK. Ini sesuatu keilmuan yang mestinya dimiliki oleh tenaga pemberi layanan bimbingan dan konseling. Kalau tidak punya 1 atau 2 atau 3 ini, menurut saya tidak akan menuju ke profesional. Kalau kita memperhatikan sebutan pemberi layanan BK berdasarkan regulasi di Indonesia, ini memang beragam. Ada 2 undang-undang, ya. Ada 2 undang-undang yang mempunyai garis, ya, menjadi garis dalam memberikan sebutan bagi pemberi layanan BK. Kalau kita patuh pada Undang-Undang RI 2020-2003, sebutannya itu konselor. Dan siapa konselor? Siapa? Ya, konselor adalah pendidik. Siapa konselor? Ya, konselor itu tenaga pendidik yang sejajar dengan tenaga pendidik yang lainnya. Sehingga tidak bisa dikucilkan. Kenapa? Itu ada dalam undang-undang. Jadi konselor adalah pendidik, sejajar dengan tenaga pendidik lainnya. Di sana ada guru, widya iswara, dan sebagainya. Itu konselor. Menurut Undang-Undang RI atau Republik Indonesia 20/2003 tentang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional. Tapi beda lagi kalau kita memperhatikan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14/2005. Di sana itu guru sebutannya. Ya, guru. Jadi kalau orang BK mau menganut pada Undang-Undang 20, ya konselor. Kalau ada yang sekarang ini guru. Maka sampai hari ini di Indonesia ada konselor dan ada guru. Lalu disebutnya guru BK. Guru bimbingan dan konseling. Nah, guru bimbingan dan konseling dia menganut pada Undang-Undang 14. Kalau konselor menganut 20/2003. Jadi di negeri ini, di negeri Indonesia, itu memang ada 2. Bahkan sampai-sampai yang nomor 2, Undang-Undang RI 14, yang menyangkut tentang guru, di Indonesia mencanangkan sebuah lembaga yang menangani tentang guru, yang disebut dengan Direktur Jenderal
guru dan tenaga kependidikan, Kemendikti. Jadi di Indonesia ada sampai pada lembaga yang menangani khusus guru yang nomor 2. Tapi kalau kita juga mengacu pada Permendiknas 27, sebutannya bukan lagi guru, konselor. Konselor itu ada pada Permendiknas 27/2008. Siapa konselor? Di dalam permen itu tegas. Konselor adalah sarjana pendidikan dalam bidang BK dan berpendidikan profesi konselor. Itu konselor. Konselor menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tahun 2008 dan ini belum dicabut dan tidak dicabut. Sehingga itu secara formal ada. Ya seperti itu adanya. Beda lagi kalau kita yuridis di 111 dan 2014 tentang Permendikbud tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Di sana ada 2, ya. Di sana ada 2. Itu nomor 4 tidak bisa ditayangkan ya. Nomor 4 itu kurang naik. Nah, betul. Di nomor itu ada 2, konselor dan guru BK atau konselor atau guru BK. Jadi di Indonesia senang atau tidak senang, menerima atau tidak menerima, terdapat 2 istilah ya. Terdapat 2 istilah. Konselor itu payung yuridisnya ada di Undang-Undang Sisdiknas. Guru BK payungnya ada di Undang-Undang Guru dan Dosen dan juga didukung oleh Permen 111. Tapi kalau konselor ada di 2008. Inilah tentang siapa pemberi layanan BK menurut keilmuan dan menurut landasan regulasi yang ada di Indonesia. Terima kasih. Slide berikut. Saya mencoba memberikan satu catatan karakteristik seorang konselor atau guru BK di Indonesia. Harapannya, saya katakan, bagaimana guru bimbingan dan konseling Indonesia itu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Saya mengusulkan ahli pendidikan, tapi dalam bidang BK. Dia berwawasan luas tentang kehidupan manusia, sebab akan berhadapan dengan beragam individu dan beragam background dan beragam permasalahan. Sehingga dengan berwawasan luas, dia akan menjadi sosok yang sangat piawai, sangat memberikan satu layanan yang sangat tepat bagi individu yang diberikan layanan. Tentu di era sekarang dan yang akan datang, guru BK atau konselor harus mampu memanfaatkan teknologi atau teknologi informasi, harus mampu mengembangkan dan memanfaatkan media BK, harus mampu sebagai teladan dalam kehidupan di mana dia berada, dan dia harus memiliki dan mengamalkan sifat dan sikap yang mulia. Dan mestinya dia mampu kolaborasi, dia memiliki daya mampu berkreasi dan inovatif. 8 hal ini kalau dimiliki oleh seluruh guru BK di Indonesia atau konselor, insya Allah layanan akan berkualitas unggul. Untuk itu, slide berikut, untuk bisa memiliki satu kesiapan tentang konselor atau guru BK di Indonesia telah disiapkan sebenarnya melalui jalur pendidikan yang formal, ya. Udah dijelaskan, sudah disiapkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Siapa yang menjadi konselor, siapa yang menjadi guru BK. Itu sudah disiapkan menurut disiplin keilmuan. Ya. Disiplin keilmuan di Indonesia sudah tegas dan jelas. Ratusan program studi S1 bimbingan dan konseling. Ditambah dengan bimbingan dan konseling pendidikan Islam. Karena ini senafas berada di kampus perguruan tinggi Islam. Tapi dia ada di pendidikan. Jadi menurut saya S1 bimbingan dan konseling dan S1 bimbingan dan konseling pendidikan Islam merupakan satu hal yang senada dari sisi profesi bimbingan dan konseling. Pendidikan profesinya pun sebenarnya sudah disiapkan, sudah siap. Jadi menyiapkan tenaga ahli oleh
bimbingan dan konseling sudah disiapkan secara akademik. Kenapa? Pendidikan profesi BK aja sudah ada. PPGBK memang dia menganut pada Undang-Undang Guru dan Dosen. Yang satu lagi PPK. PPK itu juga sudah jelas. Ada keputusan pemerintah Republik Indonesia menegaskan tentang pendidikan profesi konselor. Dan itulah jenjangnya setelah S1 BK. Oleh karena itu, mohon dukungannya seluruh Bapak dan Ibu dan doanya mudah-mudahan di tahun 2022 bertambahlah jumlah penyelenggara PPK di Indonesia. Dan harapannya banyak sekali lulusan PPK yang akan mendukung pelaksanaan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan maupun dalam masyarakat yang akan melakukan praktik mandiri dalam profesi bimbingan dan konseling. Di Indonesia, menyiapkan tenaga ahli dalam bidang bimbingan dan konseling, ada program studi strata 2. Jadi sudah disiapkan di BK itu. Bahkan sudah berpikir bagaimana program studi bimbingan dan konseling S2 itu juga ditambah praktek pendidikan profesi konselor yang memang itu sampai hari ini belum terselenggara. Dan ada program studi S3 yang juga menyiapkan pengembang ilmu bimbingan dan konseling. Dan program postdoktor bimbingan dan konseling memang belum terselenggara. Tetapi tenaga profesional dalam bidang bimbingan dan konseling di Indonesia sebenarnya sudah disiapkan. Tidak perlu lagi kita akan berpikir bahwa tidak punya tenaga profesional dalam bimbingan dan konseling. Oleh karena itu, mudah-mudahan ini menjadi satu catatan bagi pengambil kebijakan bahwa pendidikan profesi bimbingan dan konseling telah disiapkan oleh pemerintah itu sendiri. Dan ini harapannya menjadi satu pemikiran dan warning untuk kita semuanya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, slide berikut. Inilah acuan, beberapa acuan yang dipakai oleh pemerintah Republik Indonesia dalam menyelenggarakan bimbingan dan konseling. Sehingga nomor 1, nomor 2 sudah saya sampaikan, nomor 3 sudah saya sampaikan, nomor 4 sebenarnya ini menjadi satu acuan yang ditetapkan oleh pemerintah itu sendiri mengenai peminatan pada pendidikan menengah. Dan disiapkan juga panduan peminatan oleh direktorat. Ini merupakan satu acuan kerja. Dan sampai hari ini peraturan menteri tentang BK yang paling akhir baru di sini 11/2014. Nggak tahu nanti akan berkembang lagi, tetapi yang masih berada pada saat ini adalah 2014. Dan dari 2014 itu ternyata ada lampiran yang disebut dengan pedoman bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dan ini menjadi satu acuan. Dan dari nomor 7 diturunkan menjadi POP BK, diterjemahkan lebih rinci. Dan ini sudah ada. Dan kita memiliki juga standar kompetensi, yang standar kompetensi kemandirian strategi ini dalam pengembangannya di tahun 2020 dikembangkan menjadi salah satu sumber berpikir tentang capaian layanan bimbingan dan konseling yang diterbitkan secara formal di tahun 2021. Dan itu embrional berpikirnya adalah dari standar kompetensi kemandirian peserta didik. Terima kasih. Slide berikut. Acuan yang dipakai dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling terkhusus pada sekolah penggerak karena Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi untuk riset dan teknologi di Indonesia memberikan satu kebijakan apa yang disebut dengan sekolah penggerak. Nah, di dalam sekolah penggerak ternyata telah dirumuskan capaian layanan bimbingan dan konseling dan terbit di tahun 2021 yang itu adalah dilakukan diprakarsai oleh Puskurbuk. Dan juga pemikiran tentang kerangka akademik, naskah akademik dan kerangka program kerja dari APKIN dipakai sebagai satu dasar pijak oleh Puskurbuk dalam mengembangkan model
inspiratif layanan bimbingan konseling dari SD sampai dengan SMK. Nah, di sekolah penggerak ada dua hal itu yang dicanangkan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk kali ini. Bahkan sampai dengan ada satu peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, yaitu model kompetensi dalam pengembangan profesi guru. Dan ini merupakan satu kebijakan-kebijakan baru yang memang akan diterapkan dan diterapkan bukan lagi akan dan diterapkan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Ibu dan Bapak yang saya hormati, hampir selesai waktunya. Capaian layanan. Slide berikut. Slide berikut. Baik. Capaian layanan bimbingan dan konseling yang tadi dirumuskan itu tertuang dalam keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan. Jadi formal. Capaian layanan bimbingan dan konseling tertuang dalam keputusan tersebut sehingga bimbingan dan konseling sudah dipayungi dalam keputusan badan tersebut. Slide berikut. Capaian layanan tersebut dalam penyusunannya memperhatikan beberapa hal yang saya pahami, yaitu dia memperhatikan tentang tujuan BK, standar kompetensi, karakter pendidikan, nilai luhur, dan profil Pancasila. Slide berikut. Nah, ini diagramnya. Dengan demikian saya memahami tentang kerangka berpikir di dalam penyusunan atau merumuskan capaian layanan bimbingan dan konseling yang tertuang dalam keputusan 028 HKU di 2001 dari Kapbalitbang. Silahkan nanti dicermati. Ibu dan Bapak yang saya hormati, dengan berbagai pemikiran tadi, harapan saya adalah pemikiran bagaimana adanya satu pelatihan dan workshop bimbingan dan konseling. Betul? Ya, betul itu. Bahwa program studi bimbingan dan konseling mungkin dari BK Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang berkolaborasi dengan organisasi profesi BK yang ada. Bisakah memberikan satu dukungan akademik yang berupa pelatihan atau workshop bimbingan dan konseling? Mana yang bisa dilakukan lebih dahulu? Apakah pelatihan tentang teknologi informasi untuk BK itu ditunggu oleh beberapa kawan di lapangan. Apakah teknik bimbingan yang belum banyak disentuh, karena yang sekarang banyak disentuh adalah konseling. Apakah bisa juga pengembangan tentang materi layanan bimbingan yang terstruktur, terprogram, terstandar, yang memang bisa betul memberikan satu makna pencegahan dan pengembangan potensi? Apakah bisa BK, FEB, UNP berkolaborasi dengan organisasi bisa melakukan pelatihan media bimbingan dan konseling di Indonesia? Mana yang bisa ditunggu dalam masyarakat profesi BK dari prodi BK atau jurusan BK, FEB, UNP. Slide berikut. Keterkaitan dengan media, saya katakan pengembangan media BK di era teknologi, memang layanan BK dilaksanakan secara virtual dan tatap muka. Maka pengembangan BK dilakukan. Apakah itu secara kolaborasi dari ahli BK ada, ahli media dan teknologi ada, atau bisa juga berbasis riset dari para mahasiswa, dosen, peneliti, atau para guru BK. Dan bagaimana produk riset berupa media BK dapat display mulai dari level provinsi, level nasional, dan internasional. Dan kerjasama antar perguruan tinggi, Kementerian Pendidikan, dan organisasi profesi BK, saya rasa itu perlu. Slide berikut, sudah mau habis waktunya. Nah, bagaimana kerjasama sinergi wadah BK ini agar bisa memerankan fungsi organisasi dan akhirnya profesi BK
berkembang maju dan terpercaya. Baik dari sisi APKIN, Himpunan Sarjana Bimbingan dan Konseling Indonesia, Perkumpulan Ahli Bimbingan dan Konseling Islam, Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia, Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling. Mari bersama-sama bagaimana bimbingan dan konseling di Indonesia semakin maju dan terpercaya. Slide berikut. Khususnya profesi BK, organisasi profesi K dalam naungan APKIN, Asosiasi Bimbingan dan Konseling, memiliki pengurus daerah dan pengurus cabang, memiliki divisi-divisi IBKPT, IBKS, IPKIN, dan IKI. Bagaimana secara bersama-sama untuk memerankan fungsinya masing-masing untuk kepentingan profesi bimbingan dan konseling di masa yang akan datang. Ibu dan Bapak yang saya hormati, slide berikut, satu lagi, slide berikut, satu lagi. Bapak dan Ibu, izinkanlah saya menyampaikan satu informasi kepada seluruh kawan seprofesi bimbingan dan konseling di Indonesia bahwa logo APKIN ada sedikit perubahan kecil, yaitu pada pena. Lainnya masih tetap. Pena dibuat runcing, sehingga itu adalah pena. Inilah contoh logo. Ibu dan Bapak yang saya hormati, tadi saya lupa belum menyapa dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Negeri Padang, kepada Bapak Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, para narasumber terdahulu, dan Bapak Ibu panitia serta para peserta seminar internasional yang masuk dalam link Zoom ini. Sungguh terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dalam kesempatan untuk menyampaikan beberapa catatan menurut saya, dan sekali lagi mohon maaf dan mohon dimaklumi bila ada hal yang kurang berkenan dan ada hal yang kurang pas, karena itu semata keterbatasan yang ada pada diri saya. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas materi yang sangat luar biasa terkait dengan profesi bimbingan dan konseling di Indonesia. Berikutnya, Bapak dan Ibu, kita masuk question and answer session atau sesi diskusi tanya jawab. Kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk yang ingin bertanya bisa raise hand atau menulis di kolom chat. Persilakan Bapak dan Ibu. Ini kesempatan bagi Bapak dan Ibu karena pemateri kita yang sangat luar biasa. Beliau merupakan Ketua Umum PB APKIN Indonesia. Silakan Bapak dan Ibu. Sudah ada, kami persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Daharnis MPDkon. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Rozin ya. Pak Ibu peserta yang ada dalam Zoom ini, ada yang agak menggelitik ini Pak Rozin, mungkin saya ingin berbagi juga ya, atau ingin bagaimana lah semestinya. Ini begini, berdasarkan pengalaman COVID ya, belajar dari rumah anak-anak kita sudah mungkin 3 semester ya, baik mahasiswa ataupun siswa, sampai sekarang di Padang itu masih separuh-separuh ya. Senin masuk, Selasa libur, Senin masuk. Baik di tingkat SD, SMP atau SMA, mungkin juga mahasiswa, orang tua itu agak dalam tanda petik agak kesusahan itu membimbing anaknya. Jadi mungkin saya sekarang lebih banyak juga mengembangkan bagaimana kerjasama kolaborasi antar personil sekolah dengan pihak orang tua. Jadi nampaknya urusan entah parenting namanya, entah urusan membimbing orang tua atau gimana, sebab terasa betul itu kelelahannya, sehingga tahulah orang tua sekarang bahwa memang sulit ini ngajar ini rupanya. Nah, adakah
mungkin kita bisa garap ke situ untuk mengembangkan bagaimana bentuk kolaborasi antara sekolah dengan apa. Mohon mungkin masuk agenda atau apalah untuk kita kembangkan bersama. Itu harapannya kepada Pak Prozin untuk bahan diskusi kita. Itu yang sangat dirasakan. Penelitian saya ini sudah beberapa tahun, termasuk yang waktu COVID ini, itu keluhan utama dari orang tua. Bisa enggak kita membentuk kolaborasinya antara pihak kampus kah, pihak sekolah kah dengan orang tua. Nah, orang tuanya enggak pandai ini ya membimbing orang tua atau apalah namanya itu. Itu barangkali sebagai bahan pemikiran saja untuk kita semua bagaimana mengembangkan kolaborasi itu, Mas. Terima kasih. Ini kebetulan dengan Ketua Apkin betul ini. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bisa langsung Ibu. Langsung direspon aja ya Pak. Ya. Oke, silakan Pak. Terima kasih Prof. Danis. Saya rasa pemikiran Prof. Danis sangat bagus sekali menjadi satu bahan berembuk bersama dan kita wujudkan bersama dan kita lakukan bersama. Karena apa? Karena di tayangan saya terhadap subjek didik tadi, saya mencoba tentang orang tua dan wali. Di sana ada variatif ya, variatif tentang kualifikasi akademiknya, mungkin tentang kesibukannya, mungkin dan ini. Nah, Prof. Danis melihat dari sisi kemampuan mendidik. Dan itu saya pikir lalu parenting yang mesti kita canangkan, saya rasa perlu dan saya setuju, Prof. Danis, mari kita lakukan dan bisa juga dari prodi BK atau jurusan BK FIP UNP memulai ya melakukan kolaborasi tentang kegiatan itu. Saya setuju Prof. Danis dan itu saya rasa melanjutkan apa yang saya tayangkan terkait dengan subjek layanan BK dihubungkan dengan kondisi orang tua dan wali karena memang itu perlu untuk dilakukan. Saya setuju Prof. Danis dan harapannya pendidikan orang tua akan menjadi satu kontribusi yang positif dalam hal penanganan pendidikan anak-anak. Ya, apakah itu prosesnya bisa kolaborasi perguruan tinggi, organisasi, dan pemerintah, saya rasa itu menjadi satu kebijakan bersama. Setuju, Prof. Danis? Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Karena selama ini sepertinya tidak ada yang menggarap itu, ya. Pihak sekolah pun tidak. Kalau diundang orang tuanya ya nanyain berapa uang apa yang dimintakan gitu aja. yang materi itu kurang. Entah kalau di Padang ya, saya tidak tahu juga di daerah lain. Tentu Pak Prozin lebih banyak. Sudah banyak di Jogja, di mana gitu. Terima kasih. Ya, makasih Prof. Apanya? Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Bapak Prof. Danis. Prof, berikutnya ada pertanyaan juga dari Bapak Yan Gus Priyadi. Beliau bertanya terkait bagaimana kami, ini dari mahasiswa ya Prof, bagaimana kami sebagai mahasiswa BK bisa ikut mengembangkan profesi BK di Indonesia, karena masih ada yang meragukan tentang keberadaan guru BK di sekolah. Seperti itu Prof. Mahasiswa atau guru Ibu? Mahasiswa ini Prof. Yan Gus Priyadi. Oh ini iya. Yang meragukan adalah gurunya kepada mahasiswa kah? Ya. Baik. Keberadaan BK di sekolah itu masih diragukan. Jadi bagaimana kami sebagai mahasiswa untuk mengembangkan profesi BK ini Prof? Itu pertanyaan dari Yan Gus Priyadi. Baik, terima kasih atas responnya dan tentu mari kita pikirkan bersama tentang hal itu karena kalau dilihat dari sisi wadah mahasiswa, wadah organisasi mahasiswa sebenarnya ada satu yang sangat populer dan yang diakui oleh pemerintah sejak 2007. Sejak 2007 itu organisasi mahasiswa ini sudah diakui oleh pemerintah yaitu Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia. Andai kata akan melakukan sesuatu, bisa juga disalurkan melalui organisasi itu. Kenapa? Di situ adalah
wadahnya mahasiswa untuk berdharma bakti keterkaitan dengan profesi. Apa yang mesti harus dilakukan? Tentu mahasiswa memiliki pengalaman belajar yang memadai dan memiliki satu wujud nyata. Apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa? Karena levelnya mahasiswa, maka pengalaman-pengalaman belajar dan produk skripsinya, produk tesisnya, bisakah ditunjukkan kepada guru BK, pada masyarakat BK, bahwa mahasiswa pun memiliki produk yang sangat berarti untuk profesi BK. Itu kalau keterkaitan dengan mahasiswa itu sendiri. Kalau keterkaitan mahasiswa dalam hubungannya bagaimana tentang keberadaan profesi BK di Indonesia, saya rasa ini IMAPKIN, APKIN, dan wadah-wadah yang lain mesti harus duduk bersama untuk memikirkan langkah strategis apa yang mesti harus dilakukan untuk kepentingan profesi bimbingan dan konseling. Kalau itu hubungannya dengan satu pengambilan kebijakan langkah. Tetapi kalau dihubungkan dengan diri sendiri, saya rasa bagaimana masuk pada wadah IMAPKIN dan bagaimana menggunakan wadah IMAPKIN untuk melakukan sesuatu. Dan bagaimana secara pribadi memiliki suatu karya yang mempunyai arti dan makna dalam bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan. Mungkinkah itu yang bisa dipakai sebagai bahan renungan tentang bagaimana saya bisa melakukan aktivitas dan ikut andil dalam pengembangan profesi BK pada satuan pendidikan agar memiliki arti dan makna dari sisi pribadi, dari organisasi IMAPKIN, dari sisi kebersamaan organisasi besar bimbingan dan konseling di Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, terima kasih Prof atas jawaban yang sangat luar biasa. Kita masuk pada pertanyaan yang ketiga, ini dari Bapak Firman, Prof. Beliau bertanya terkait apakah posisi BK pada sekolah penggerak, materi profil pelajaran Pancasila disampaikan pada layanan klasikal saja sebagai layanan dasar, sedangkan di kerangka kurikulum sekolah penggerak itu tidak ada slot BK. Mohon arahannya Prof. Ya, sekolah penggerak merupakan, terima kasih Prof. Firman ini yang menjawab juga harusnya Prof. Firman sendiri ya. Ini bukan Prof. Firman, Prof. Kayaknya dari guru kita di sekolah. Kebetulan namanya Bapak Firman juga, Prof. Oh, saya pikir ada ya. Pak Firman. Baik, ya. Jadi capaian layanan bimbingan dan konseling memang merupakan satu kebijakan pemerintah melalui Puskulbuk yang dituangkan dalam ketetapan Balitbank. Dan itu merupakan satu produk yang saat itu bekerja sama dengan APKIN. APKIN menyumbangkan pemikirannya berkaitan erat dengan standar kompetensi kemandirian peserta didik. Dengan demikian, model di C sana tidak begitu jauh dari itu. Berikut. Capaian layanan itu apakah hanya masuk menjadi layanan dasar saja? Saya pikir tidak mesti harus masuk layanan dasar saja, tetapi di situ memang menjadi satu rumusan capaian bahwa layanan bimbingan dan konseling jangan meninggalkan tentang capaian layanan yang akan dilakukan itu. Nah, kalau saya katakan dalam versi bimbingan dan konseling yang saya katakan kan memang bimbingan saya memaknai sendiri, konseling saya maknai sendiri. Bimbingan lebih preventif dan developmental, konseling lebih pada pengentasan masalah. Nah, apakah itu bisa diterima oleh kita semua? Kalau itu bisa diterima, berarti memang salah satu hal yang dilakukan oleh guru penggerak mengacu pada CLBK, bagaimana dia bisa memberikan materi bimbingan yang masuk pada layanan dasar secara terstruktur, terprogram, terjadwal, rutin setiap minggu. Nah, kalau itu ya saya pikir capaian layanan itu akan sedikit banyak terwujud. Tapi kalau tidak ada layanan dasar, dugaan saya capaian itu akan kurang terwujud.
Jadi sepemahaman saya sampai di situ dulu, belum mampu berpikir lebih lanjut karena di dalam kegiatan sekolah penggerak di sana ada beberapa kebijakan yang mesti harus dicermati lebih arif, lebih hati-hati karena di sana ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang mencoba meningkatkan mutu pendidikan melalui sekolah penggerak, dan itu adalah pemerintah kita mencoba menggerakkan melalui istilah yang saya tanda petik adalah sekolah penggerak, dan kata pemerintah itu adalah satu langkah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Dan saya yakin dan saya duga dan yakin bahwa sekolah penggerak ini nanti jumlah sekolahnya akan tahap demi tahap akan bertambah jumlah, ya. Dan guru-guru yang direkrut akan tambah. Kenapa? Kesempatan akan selalu diberikan, dan saya menduga dan saya yakin pemerintah pasti akan menambah jumlah sekolah yang akan dimasukkan menjadi sekolah penggerak. Demikian juga para gurunya. Dan saya kemarin di tanggal 9 sampai 11 ada pertemuan kolegial FIP dan CIP di Jakarta. Saya bertemu dengan seorang dosen. Dan dosen itu juga masuk menjadi tim di dalam pengembangan bimbingan dan konseling untuk sekolah penggerak. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sebagai satu respon. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih, Prof. Gimana Pak Firman? Apa ada tanggapan, Bapak? Ya, terima kasih, Prof. Ya. Terima kasih. Ya. Salam kenal, Prof. Saya Firman. Iya. Terima kasih, Pak Firman. Saya pikir tadi Pak Firmannya UNP ya. UNP ya, Prof. Ya. Makasih. Mari kita belajar bersama-sama tentang kebijakan-kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah tentang sekolah penggerak. Karena saya amati sekolah bergerak ini tidak terhenti dari sisi jumlah dan kualitas. Jumlah akan terus ditambah dan kualitas terus akan ditingkatkan. Saya amati seperti itu. Oleh karena itu bimbingan dan konseling jangan ketinggalan, ya. Bimbingan dan konseling jangan ketinggalan untuk masuk ke sana. Gitu Pak Firman, salam kenal juga ya. Makasih Pak Firman. Oke, terima kasih Prof atas jawaban yang sangat luar biasa. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah masih ada pertanyaan? Sepertinya nggak ada lagi pertanyaan ya, Prof. Bagaimana Ya, kalau kita akhiri sudah habis untuk Mas Farazin ini, nanti sesi berikutnya masih akan ada ngantri ya. Iya, Pak. Kalau saya mau ngajak diskusi lagi dengan Mas Farazin. Setelah ini ada sesi lagi kan? Iya, Pak. Oke. Terima kasih, Prof. Sama-sama pribadi. Terima kasih Mbak Rami, ini kesempatan dan minta maaf banyak kesalahan, kekurangan. Mohon dimaklumi dan dimaafkan. Ya, sama-sama Prof. Terima kasih kami dari jurusan BK UMP, juga terima kasih kepada keynote speaker kita yang sangat luar biasa, Bapak Profesor Dr. Muhammad Fahrozin MPD, yang sudah meluangkan waktu bagi kita semua. Dan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu partisipan atas perhatian dan kerjasamanya. I ask a moderator apologize during the activity. We back to moderator Dedi Kurniadi. Okay, thank you very much, Miss. Thank you very much for the speaker for informative and insightful presentation. Wow, sangat luar biasa. Okay, ladies and gentlemen, we will see the presentation of the article guide by Dr. Saripah Nurul Huda binti Tuan Muhammad Yasin from Polytechnic Kuala Terengganu. Please welcome. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can I get everybody attention? Can hear my what? Hello? Boleh dengar suara saya? Yes, clearly. Okay. Dengar. Is it clear? Okay, can Yes, I get yes, everybody yes, we can attention? hear you. Very good. Yeah. Okay.
Okay, go on. Okay. It's okay. Very good morning. Good afternoon to you. I want to welcome you here this afternoon, the first international conference on counseling, education and innovation 2021. My name is technologist Dr. Sharifah Nurhuda binti Tuan Muhammad Yassin from Polytechnic Kuala Terengganu, Malaysia. And I'm very excited and honored to chair this first session this afternoon. Okay, further session is of 1 hour. There will be 10 presenter this evening in the first session room 1. Okay, I would like to remind participants that they have a maximum of 7 minutes for their presentation and with a 3-minute allocate for the question at the end. Okay. To continue, okay, let's move on to the first presenter. I'm delighted to invite Tubagus Farihal Fatah from Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Okay, who will tell us something about effective bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama untuk mereduksi perilaku bully. Please. Okay, the first presenter. Hello, for author Tubagus Farihal Fatah. Sorry, Doctor, suara bayang-bayang. Bayang-bayang, okay. I will like to remind. Okay, now move the first presenter and delegates to invite Tubagus Farihal Fatah. Is it here? Okay, Mr. Dedi. Okay. Okay. From Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. First presenter. Hello. Mr. Dedi, first presenter dah ada ke belum? First presenter dah ada ke belum? Belum ada nampak lagi, Doktor. Okay, so move another presenter. Miss Rosita dah ada tu.
Okay, it's okay. Okay. Okay, let's move on the second presenter. I'm legates to invite Miss Rosita binti Muhammad Ali from Polytechnic Kuala Terengganu, who will take about something about developments of biometric attendance system using Notes MCU platform. Please. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and very good afternoon to all presenter and judges, and also thank you to the my colleague Dr. Sharifah. Okay, I'm Rosita binti Muhammad Ali from Polytechnic Kuala Terengganu, Malaysia. So today I would like to present about my system development. Okay, biometric attendance system using IoT platform, which is using not MCU as a controller, and also using the um, um, Arduino, and also using the web page to view the data of attendant data. Okay, so the system is already tested at Polytechnic Kuala Terengganu. I would like to share my slide, right? Okay. Okay, you all can see my slide? Boleh. Okay, boleh okay. Okay, thank you. Okay, so so this is the development phase of biometric attendance system using not MCU platform, which is I use the IoT platform to control the system. Okay, using database, and as a platform to view the data, I use the web page to display the data and print the report of attendance for student which is take the course in a polytechnic. Okay, so this is my little bit about me. Okay, I'm Rosita binti Muhammad Ali. I'm a lecturer experienced in 12 years in polytechnic. So as a lecturer lah, okay, as a lecturer, and my education background is data communication and networking, and I'm also the head of program diploma information technology digital interact networking system. Okay, all right. Okay, so there are a few subtopic I will present to you all. Okay, about my system development, which is one is the first is introduction, and then objective, user scope, literature review, material and methods, result and discussion, and conclusion, recommendation, and reference. Okay, so we move to a first slide, which is introduction. So biometric attendance system are commonly used system to mark the presence of student or employee in school and office. Today, when we look at the how they take the attendance for employee or student, which is the sophisticated method, no more the thumbprint or bukan thumbprint, punch card or handwriting to take the attendance for employee or student. Now they use most organization use the sophisticated method, which is a face recognized method, also the fingerprint, and also the retina recognition. Okay, all right. This project has a wide scope in modern era of school,
college, business organization, office where accurate attendance data is required. Biometric attendance system will make the process of taking attendance very easy and reliable. Okay, so this method is terbukti kesahihan by using the body of employee or student. We used to take the present of them in class or in office. Okay, sama ada banyak organisation yang gunakan fingerprint tu paling mudah lah. Okay, guna fingerprint ataupun scan retina mata ataupun face recognize. Okay, so on today development system, I focus on fingerprint. Okay, alright. Okay, so this is the example of biometric attendance system used in the organization. Antara contoh-contohnya adalah Time Dynamo, Mantra, Auto ID System, ESSL, ActaTech, 4G Identify Solution, SenseKey, Starlink, Time Check, and Formula One solution. Okay, so the system is used in Polytechnic. The scope is on area Polytechnic Kuala Terengganu only because we just want to test and is it reliable to use to the student? Is it possible to use to the lecturer when when the lecturer want to print the report of attendance student using the data that are the data in the system. Okay, all right. Okay, so the objective of the system development adalah untuk to record attendance using biometric method, which is we use the fingerprint to record the attendance. Okay, we have a timestamp, time in. Okay, and the second objective is to generate report regarding to the student attendance in order to assist lecturer to analyze the data. Okay, the example is when the lecturer want to view or want to print the attendance list for the lecturer course. So they just select the course and the date when they want. Okay, so the data is appear and they just print and put in the file sokongan lecturer to as a evidence bahawasanya attendance tu diambil masa kelas tu berlangsung. Okay, and the last one is to view attendance for every student in management attendance system. So dalam proses menguruskan kehadiran pelajar, so kita ambil mungkin by course ataupun by date lah. Okay, boleh print report lah. Okay, alright. Okay, so we move to the user scope. Okay, we have three category of user, which is admin, administrator, teacher, and the student. So for admin have a right to manage biometric detail, add new user. So when the new student is registered in Polytechnic Kuala Terengganu, so the admin will be key in the data of new student. So the data of new student to make sure when they touch the year, so the data is present. Okay, admin can update his profile and also can give help to teacher and student. Okay, the second user is teacher and course name. Okay, so for the student, for the teacher can view attendance based on date or based on course that they teach. Okay, so untuk searching process, they just select the date and select the course name to view the attendance. Okay, and the last user is student can view their attendance for every courses taken in Polytechnic. So untuk student, they just can view
cannot edit the attendance di lecture review. So ni adalah comparison between three method of attendance system. First is system, punch card attendance system, and then biometric attendance system. Okay, dari segi attendance, okay, yes. So attendance boleh diambil, okay. Time spend a lot of time is spent on paper based because we must write the name, write a few data to record our attendance. Okay, so punch card less, just punch the card. Okay, very less. Biometric very less, just we face recognition. Okay, time theft, high, medium, and less. Integrity low. Low because okay, all right, then for the biometric attendance system very high integrity, low biometric technology based paper based attendance system, no technology is used. Okay, Okay, the technical error for the line, Mr. Rosita. Doctor? Okay, come back. Okay. Okay, sorry, because I'm in a holiday phase. Okay, holiday pasal holiday tapi kena present tapi tak apalah. Okay, tenang-tenang Okay, aja. please continue. Okay, dengan kaftan. Okay, alright. Okay, so do you hear me or not? Yeah. Can I? Alright. Okay, thank you. Okay, so my slide. Can you see my slide? No. No. Please share the slide. Okay. Alright. Okay. Okay. Can you see my slide? Okay. Proceed. Yeah. Okay, so for the material and method, there are a few hardware requirements. So very cheap requirement lah, not MCU, which is controller for IoT, and then fingerprint sensor, LED display, battery charger, converter, switch on, breadboard, dan juga a few connecting wires. Okay, alright. For the software, okay, we use the XAMPP for database, which is we use the MySQL for the database, which will basic language and juga subline text. Okay, so for the software there are no cost because we use the freeware software. Okay, just download and install and use. Okay, all right. Okay, this is a network design diagram, which is when the student touch the fingerprint reader, touch the fingerprint tag. Okay, the data will be display on the system, and then will be saved on database. And then when we want to display or view the reports, just do the searching process to view the data back. Okay, so the data will be retrieved from the database. Okay, all right. Okay. So this is a logical design. So we have a system, biometric attendance system. We have three tables here: admin, teacher, and also student. Okay, admin. So the function is admin. Admin can log in the system and manage the student and also manage the attendant. From biometric, what is the can admin
get from the biometric attendance system. Then they can manage attendance, take attendance, generate the report, and also log out. Okay, and then the last one is student. Student can also in to the system and they can report and also based on date attendance is recorded. Okay, all right. Okay, so in this development phase, we use the agile model to develop the system until we get the output lah. Okay, so the first step is we get the user punya requirement. User requirement, and we design the interface. Okay, and then we use the test kalau kita deploy kepada kalau ada apa-apa feedback daripada we use the system, we must create the a few of testing, which is unit testing, integration testing, system testing. Also we test the lodging page. Okay, so test procedure, admin, lecturer, and juga and student will require fill the username and password to log in enter the system. Okay, so precondition, we must create the lodging page first lah. Okay, expected result which is successful created or successful login by admin, lecturer, and student. Okay, all right. When there are any error, we back to the design. Okay, back to the design and recreate the page and find any error lah. Okay, for the integration testing plan. Okay, so this is the phase that we want to verify the integration between hardware and software is communicate each other to keluar ke output. Okay, so the hardware and software must be communicate each other to view the data. Okay, to view the output of the system. Okay, firstly, fingerprint, set up Arduino to make the function of finger tag fingerprint sensor fix. Okay, precondition fix fingerprint sensor with Wi-Fi module and LCD screen. Okay, expected result successfully configure and the Arduino and fingerprint sensor and the screen. I'm sorry to interrupt you, but you have 2 minutes left to finish your presentation. Okay, sorry. Okay. Go the faster. Okay. So user acceptance, user and lecturer. Okay. So the result and discussion. Okay, we create the login page for the all category of user. Okay, to enter the system, we must log in by using username and password. Okay, so this page is to make sure authorized user only can enter the system. Okay, all right. For the admin page, admin can add the data of student before student use this system. Okay, and then this is a page for lecturer. Lecturer will be select the date or the cost to view attendance, the data of attendance student based on date or cost. Okay, and this one, the last one user is student. Student just can view the attendance for her or him only. Okay, all right. Okay, for the conclusion, okay, this project is mainly designed to eliminate spot problem by designing lost attendance and skipping class issue during the initial analysis. With the proposed solution
obviously, seen that not only this system can eliminate this spot problem, but can promote very relevant method in managing student attendance record. Last but not least, student attendance is very important for them to perform well to university and college reputation can be maintained. Okay, so this is one of sophisticated method that organization or institution use to record the attendance of student. Okay, because the attendance is very the data to make sure the student is perform in class. Okay, because the attendance record juga also will be the syarat to take the exam or not. Okay, all right. Okay. For the recommendation, okay, so actually when we have a lot of time to do the development, actually there are a lot of item we want to increase. Okay, so we would like to recommend some change in web page. Okay, in web page, because the web is not user friendly, because I'm a network field, so I'm not belajar in deep lah about user friendly, tak belajar lah sebenarnya apa database dengan sistem tu, tak belajar secara deep lah. Okay, just boleh view data tu, okay, kira okay lah tu. Okay, so kita fokus kepada user friendly punya ni lah, untuk further usage to any institution or organisation. We can modify this system suit to user requirement. Okay, so so there are a few reference we used to develop this system. Okay, from me, that's all for me. If any question, I will answer based on my knowledge lah. Okay, thank you. Okay, thank you for your attention. Thank you. Thanks, Mr. Rosita binti Muhammad Ali. Okay, any question from participant? Okay, and any question from? Okay. I think we need to break the ice. Okay, I have a question like to ask. Okay, Ms. Rosita. Hello, Ms. Rosita. Hello. Hello, Ms. Rosita. Okay, yeah. Okay. Let me see, understand. Okay, are you saying about the biometric attendance system using IoT? That's right. Okay, is it here? Miss Rosita. Okay, how do you think this about effective biometrics attendance system for the student? Okay, can you explain that macam mana dari segi tentang apa kelebihan penggunaan biometrics ni kepada student? Alright. Okay, thank you for the question, doctor. Okay, so I think for the student is very effective, because the student is very dia sebenarnya student ni dia tak take serious pasal attendance dia tanya.
Okay, so dia just dia menggunakan biometrik, dia terpaksa datang kelas kerana sebab kita menggunakan body dia untuk dapatkan so dia tak ada apa, dia tak ada untuk dapatkan dia. Okay, Doktor. Okay, thanks Rosita. Okay, Doktor. Okay. Doktor boleh dengar saya? Boleh dengar. Okay, and now we will go to the second presenter of this session, Nurul Astuti Yensi, Suharwan Danim, Hadi Sumardi Agus Susanta from Bengkulu University. Okay, please to present this team. The second presenter of this session, Nurul Astuti Yensi, Suharwan Danim, Hadi Sumardi, Agus Susanta. Adik presenter ni ada tak? From Bengkulu University. Hello. Okay. Okay. Mr. Tubagus Farihal, Fatah. Yeah. From Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Okay, present about effectiveness bimbingan kelompok dengan teknik sosio-drama untuk mereduksi perilaku bullying. That's right? Yes. Yeah, okay. I pass to present. Thank you. Okay. Can I present with Indonesian language? Can. Okay, thank you. Wait. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang kepada semua hadirin. Di sini saya Tubagus Farihal Fatah akan mempresentasikan tentang penelitian kami tentang efektivitas bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama untuk mereduksi perilaku bullying. Studi praeksperimen pada siswa kelas 11 SMK Negeri 1 Pandeglang tahun ajaran 2001-2022. Ya, di sini ada saya Tubagus Farihal Fatah sebagai penulis 1, ada Rauda Zaimah Dalimunte sebagai penulis 2, dan Meila Dwi Nurmala sebagai penulis 3. Kami semua berasal dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Oke, langsung saja. Jadi di sini bullying secara bahasa memiliki arti yaitu perundungan. Di sini Aulus dalam Dharmayanti tahun 2019 menjelaskan tentang arti bullying sendiri merupakan masalah terkait psikososial, yaitu dengan cara menghina dan merendahkan harga diri orang lain secara terus-menerus yang memiliki dampak negatif baik bagi pelaku maupun korban. Jadi pada dasarnya perilaku bullying ini adalah perilaku yang memang lebih banyak
terjadi pada kalangan sosial seperti di lingkungan sekolah, siswa, dan juga pertemanan. Kasus bully sendiri pada tahun 2018 di Pandeglang ada seorang anak berusia 8 tahun berinisial P mengalami tindakan bullying karena memiliki nama yang aneh. Sebab dari itu anak ini dia tidak mau lagi sekolah karena dia merasa dihina atas namanya tersebut. Lalu kemudian pada tahun 2020 KPAI atau Komisi Pelindungan Anak Indonesia mencatat dari tahun 2011 sampai tahun 2019 terdapat sebanyak 2.473 aduan tentang bullying. Artinya hal ini memang bullying sendiri menjadi salah satu kasus yang cukup banyak menyita perhatian kita semua, yang memang kasus bullying ini sendiri harus diperhatikan secara serius. Kemudian pada tahun 2020 juga di kompas.com ada seorang siswa laki-laki di Malang, dia adalah seorang siswa SMP menjadi korban bully dari teman-temannya. Dia mengalami luka fisik, yaitu jarinya yang hampir putus akibat temannya tersebut, dan dia terancam diamputasi akibat perbuatan yang dilakukan oleh teman-temannya. Fenomena bullying ini dirasa seperti fenomena gunung es, di mana memang banyak sekali korban bully yang sebetulnya kasus bully ini terjadi banyak sekali pada lingkungan siswa ataupun masyarakat, tapi cenderung hanya sedikit laporan yang ada karena memang bullying sendiri kebanyakan korban tidak berani untuk mengungkapkan atau melaporkan kasusnya karena dia biasanya mendapatkan ancaman atau intimidasi dari pelaku bullying itu sendiri. Lalu bullying sendiri menurut Kolorosa pada Indriani tahun 2019 menjelaskan ada 4 jenis bullying sendiri, yaitu pertama adalah bully fisik. Bully fisik sendiri adalah tindakan bully yang berusaha menyakiti secara fisik. Contohnya seperti memukul, menendang, dan mencakar. Lalu kemudian ada bullying verbal, yaitu bullying di mana bully itu dilakukan secara verbal atau kata-kata. Contohnya seperti mengejek, menghina, dan merendahkan harga diri orang lain. Kemudian ada bullying relasional, yaitu bullying yang dilakukan untuk berusaha memecahkan hubungan pertemanan antar seseorang atau kelompok tertentu, seperti misalkan menebar fitnah di antara kelompok dan lain sebagainya. Dan kemudian yang terakhir ada bullying elektronik. Bullying elektronik juga ini kita kenal sebagai bullying cyberbully, yang mana bully ini dilakukan lebih kepada ranah sosial media atau online. Lalu untuk karakteristik pelaku dan korban bully ini sendiri, apabila pelaku itu memiliki ciri-ciri, biasanya dia bertindak agresif, lalu kemudian memang orang ini tuh ingin dikenal sebagai orang yang jagoan atau tangguh. Biasanya juga pelaku bully itu hanya sekadar iseng saja atau mencari hiburan saja. Lalu juga memang pelaku bully juga bisa saja dia dulunya adalah korban dari tindakan bullying sendiri, dan adanya pengaruh negatif dari tontonan yang dia tonton seperti dari televisi ataupun media sosial lainnya. Sedangkan pada korban, karakteristiknya yaitu dia biasanya memiliki sifat yang pemalu, lalu memiliki fisik yang lemah atau biasanya tidak sempurna. Terus juga biasanya dia berasal dari keluarga yang tidak mampu ataupun justru sebaliknya berasal dari keluarga yang sangat kaya. Lalu memiliki kepercayaan diri yang rendah dan kurang pandai dalam suatu bidang biasanya. Nah, di sini sendiri kami menggunakan teknik sosiodrama. Jadi teknik sosiodrama sendiri menurut Tohirin itu adalah sebuah metode atau teknik untuk menolong siswa dalam upaya memecahkan permasalahannya itu menggunakan drama. Jadi fokus pada sosiodrama ini adalah penggunaan permainan drama untuk memecahkan permasalahan dari siswa, yang dibebaskan kepada siswa apa yang ingin dilakukannya, ya yang dirasakannya gitu untuk diekspresikan dalam sosiodrama tersebut. Sedangkan Yolanda menjelaskan manfaat sosiodrama sendiri itu bagi siswa bukan hanya untuk memahami permasalahan psikisnya saja, tapi juga ikut untuk berempati kepada orang lain, seperti ikut bersedih ataupun merasakan perasaan marah dan juga bahagia. Dan juga siswa dapat memposisikan dirinya berada pada kondisi yang orang lain alami di sekitarnya itu. Kajian yang relevan tentang bullying sendiri adalah milik Derajat Edi Kurniawan dan Taufik Agung Pranata
Prabowo pada tahun 2012 yang berjudul Pengembangan Model Bimbingan Kelompok dengan Teknik Sosiodrama untuk Mengatasi Perilaku Bullying. Pada hasil penelitiannya terdapat penurunan yang terjadi pada saat sebelum treatment dilakukan dan setelah treatment dilakukan, dan hasilnya cukup signifikan. Lalu kemudian ada penelitian juga dari Donna Cross dan kawan-kawan dalam penelitiannya, yaitu Friendly School Universal Bullying Prevention Intervention Effectiveness with Secondary School Student. Hasilnya yaitu pada penelitian ini adanya penurunan yang cukup substansial dalam tindakan bullying yang dilaporkan oleh kelompok berikutnya dari kedua kelas antara kelas 8 dan kelas 9, dan pengurangan yang signifikan dalam upaya cyber victimization itu untuk siswa kelas 8. Jadi di sini terjadi penurunan yang cukup efektif atas intervensi yang telah diberikan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini adalah pra-eksperimen dengan one group pre-test and post-test design. Lalu populasinya yaitu adalah seluruh siswa kelas 11 pada SMK Negeri 1 Pandeglang tahun ajaran 2021-2022 yang berjumlah totalnya 623 siswa. Dan pengambilan sampel di sini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang diinginkan oleh peneliti. Lalu kemudian pengumpulan datanya sendiri menggunakan angket yang peneliti buat dan sudah diuji cobakan dulu, sudah diuji validitas juga. Dari total 40 item yang diujikan kepada 45 sampel atau siswa, terdapat 27 item yang valid dan sisanya tidak valid. Kemudian untuk uji reliabilitasnya kami menggunakan rumus Cronbach-Alpha, di mana hasilnya sebesar 0,888 yang artinya klasifikasi interpretasinya itu cukup tinggi. Lanjut ke hasil dan pembahasan. Berikut adalah gambaran perilaku bullying pada siswa SMK 1 Pandeglang tahun ajaran 2021-2022. Siswa berada pada kategori rendah sebanyak 326 orang. Jadi di sini sebelumnya saya beritahu dulu bahwasanya siswa hanya mengisi dari total 623 siswa yang mengisi hanya sebanyak 334 siswa. Lalu saya lanjutkan lagi. Di sini berada pada kategori sedang sebanyak 8 orang dan berada pada kategori tinggi sebanyak 0 orang atau tidak ada. Lalu kemudian pelaksanaan penelitian dilaksanakan selama 1 bulan sejak 5 Oktober sampai 11 November 2021 dengan perlakuan sebanyak 9 kali. Jadi di sini peneliti melakukan treatment atau replikan sebanyak 9 kali kepada sampel penelitian. Hasilnya ini adalah untuk sampel pada hasil pretest sampel penelitian di sebelah kiri, siswa berinisial GS berada pada kategori nilainya 55, FRP 56, MFS 55, dan seterusnya. Di situ kategori kami untuk nilai yang berada di atas 54 adalah termasuk pada kategori sedang, sedangkan di bawah tersebut adalah kategori rendah. Lalu setelah dilaksanakan penelitian terdapat penurunan nilai daripada ke-8 sampel yang kami ujikan tersebut, dan berikut adalah kami paparkan juga hasil uji hipotesisnya yang kami gunakan untuk menguji hipotesisnya apakah hipotesis ini diterima atau tidak. Hipotesis yang kami ajukan adalah apakah hipotesis ini efektif atau tidak gitu. Nah, di sini sudah ada uji hipotesis yaitu dengan menggunakan uji Wilcoxon-Sig rank test. Nah, di sini terdapat dari 8 sampel yang diujikan terdapat negatif rank sebanyak 8 orang. Artinya di sini adanya nilai yang turun dari pada saat sebelum tes dan setelah tes gitu. Sebesar 4,5 min ranknya dan sum of ranknya sebesar 36. Positif rank 0 berarti tidak ada sampel yang mengalami kenaikan nilai. Size-nya juga 0, berarti tidak ada nilai yang sama. Kemudian ini pada tes statistiknya adalah nilai Z-nya sebesar minus 2,521, yang artinya N sama dengan atau Z table itu sama dengan 4, berarti di sini adanya penurunan pada hasil nilai pretest dan post-test. Lalu asimetriknya itu di sini 0,012, yang mana nilainya
kelompoknya itu dia berada di bawah 0,05, yang artinya di sini hipotesis diterima, yaitu layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama efektif untuk mereduksi perilaku bullying. Kesimpulannya adalah gambaran perilaku bullying pada siswa kelas 11 SMK Negeri 1 Pandeglang tahun ajaran 2022 ini tadi berada pada kategori sedang sebanyak 8 orang, berada pada kategori rendah yaitu sebanyak 326 siswa, dan tidak ada siswa yang berada pada kategori tinggi. Untuk bullying verbal sendiri menempati posisi tertinggi bullying yang dilakukan siswa berdasarkan hasil angket yang sudah diberikan. Untuk penerapan layanan bimbingan kelompoknya tersebut dengan teknik sosiodrama itu dilaksanakan selama 9 kali replika atau pengulangan, dilaksanakan selama 2 minggu sekali pada jangka waktu 5 minggu tadi. Dan kesimpulan terakhir adalah bimbingan kelompok sendiri dengan teknik sosiodrama itu terbukti efektif untuk mereduksi perilaku bullying siswa yang dibuktikan dengan hasil uji pretest dan post-test serta uji hipotesis. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Apabila ada pertanyaan, saya akan jawab sebisa saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks, Mr. Tubagus Fariha. Okay, I'd like to express our appreciation of your most interesting sharing. Okay, any question for participant? Ada apa-apa soalan? Mungkin kalau ni boleh tulis di ruangan chat. Kita mungkin moderator perlu tanya soalan lah kot. Untuk bahagian pre-post analysis, that's right. Okay, kita lihat dari segi selain nama pre-post tu, kita maksudnya akan ada satu grup yang kita bagi treatment, betul? Betul Cik Tu Bagus? Ya, kita di sini hanya berfokus jadi pada untuk treatment tu itu adalah eksperimen yang kita buat adalah bahagian yang sosiodrama. Boleh boleh kan dari segi treatment, bentuk treatment tu. Bagaimana doktor? Bentuk treatment, maksudnya bentuk yang kita bagi view tentang sosiodrama tu. Ya. Ya, bimbingan kelompok dengan sosiodrama itu yang kita treatmentkan kepada sampel penelitian. Iya. Jadi dilihat secara pemerhatian ataupun gimana? Jadi kita minta siswa untuk melakukan sosiodrama itu tadi sebanyak pengulangannya sebanyak 9 kali, dokter. For 9 kali. Ya, betul. Okay. For the views, the experiment this ni. Treatment untuk the component sampling tersebut lah. For proses sampling kan? Betul? Ya, betul. Okay. Okay, terima kasih. Thank you. Okay, our next presenter, Imalatul Khairat Yogi Damai Syaputra Penny Ramanda from Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Batin. Banten. Calling for the presenter, Imalatul Khairat Yogi Damai Syaputra Penny Ramanda from Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Bantin. Nobody here. Nobody? Nobody. Nobody. Okay, the next presenter, Aulia Rahmi Afniba, Rahmiwati Masinun, Ahmad Putra, Daila Fajriani, UIN Imam Bonjol Padang Hamka. Calling for presenter. Is it here?
I pass button for Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, dikira besok tampilnya. Oh, dikira besok tampilnya. Iya, nggak dapat jadwal. Bagaimana bagusnya? Kan tidak siap sekarang. Ya. Gimana? Gimana ya urusnya? It's okay. The next session, okay? Yeah, okay. Okay, it's okay, it's okay. The next session tomorrow. Okay. Oh, tomorrow ya. Ni, okay. What time? What time? For time. Okay. Then okay. Our next presenter is Asniti Kami, MT Rilda Arsti Arianti from UIN Fatmawati Soekarno Bengkahulu. Calling for the presenter. Calling for presenter Asniti Kami, MT Afiwaldi Asti Arianti. Mr. Dedi Kurniadi. Iya, doktor, nobody. Tak ada. Nobody, doktor. Asniti ni tak ada ke macam mana? Ke next presenter. Boleh next saja, Okay, next. doktor. Okay. So macam tak ada. Next presenter, Rara Dwi Pasanita, Rara Dwi Prasatya Hadi Wiranto from Dinas Sosial OKU, Timur Universitas Bengkulu. Calling for presenter. Calling for presenter from Dinas Sosial OKU Timur Universitas Bengkulu. Nothing, doctor. Nothing, yeah? Okay, the next presenter, Janika Pranata, Minarsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkahulu. Calling for presenter. Janika Pranata, Minarsi. Is it here? Nothing, doctor. Nothing, doctor. Okay. Okay, the last presenter, Mrs. Afsan binti Abdullah from Polytechnic Kuala Terengganu, Malaysia. Okay. Yes, I'm here. Okay, Afsan. Okay, we will tell about us something about development smart home gardening system using Internet of IoT platform. Okay. Okay, thank you, Doctor. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, and good afternoon to panel and all participants today. I'm Afsa binti Abdullah from Polytechnic Kuala Terengganu, Malaysia. We present
about our development smart home gardening system using Internet of Things platform, collaboration with Puan Rosita binti Ma'ali. Okay, so for the introduction, in the current era of technology development, all human activity use information technology to facilitate all our daily activities. Among the activity that use development of information technology is gardening activity at home and in the nursery. Maintaining the garden itself is a very complicated and time-consuming task. In addition, watering plant with minimal wastage is a necessity to maintain energy consumption and save water. In this project, a smart gardening system has been proposed that utilizes the Internet of Things concept, the combination of application, Internet of Things and mobile. Gardening is not an activity that people can do in a short time. It requires some skill, knowledge, and commitment for people to do gardening. Based on the reason, smart home gardening system is developed to overcome the problem in managing gardening issue. Nowadays, everyone wants to live in a green environment and thus aspire to have at least a small garden. Even though they do not have a place to garden on their plot, they want a terrace garden. Many people invest in garden, but they fail to maintain it while on a vacation or often forget to water the plant. Plant will wither and die. The objective is to development the system is to facilitate farmer to manage and monitor their farm effectively. The agile model is used as a methodology for focus on customization process and customer satisfaction with fast functioning software product delivery. The agile model involves several phases, namely planning, requirement analysis, design, coding, deployment, and maintenance. Several material have been defined from this design phase. The first is MCU ESP 8266 sensor soil moisturizer, ultrasonic sensor, maker UNO, and Blink platform. The sensors to be connected to the controller and also the water pump to allow watering to be carried out automatically. Interface design. A user interface is created to enable user to control the system using button provided according to user need. This platform used from a Blink platform. The testing phase has been done at a Nurin Nursery, Besut, Terengganu. Several user interfaces are created to make it easier for user to control the system automatically. Interface for setting parameters to enable the system to function effectively are also created. The main page show the value of pH of the soil, and then the water flow setting provided with on-off button. So the system able to detect the soil moisturizer using the sensor and automatically on-off a water pump. IoT application can be used in a variety of situations, whether critical or not. Although sometimes a problem is trivial, the needs for optimal solution is expected to prevent long-term problem from occurring. There are various examples of how problem in our home environment can be solved with the help of the simple IoT application. Overall, the
development of IoT is beneficial in human life nowadays, as well as farmer running the country agriculture industry with the existence of smart tree watering system, the watering process can be implemented in a timely and effective manner without wasting the resource. For the recommendation in line with the development of current technology and information and communication technology capability, this application can be expanded by adding database function to keep record of smart home gardening activity. Use more capable application in terms of existing operation to improve the design and functionality. Okay, that's all from me. Thank you. Okay, thank you, Mrs. Afsal. Okay, any question from participant? Okay, as nobody seem be ready ask the question at the moment, I like the opportunity to ask the presenter about what do you think the implementation for implication for development smart home gardenings for the green technologies. Okay, thank you, Doctor. The impact of the project, this project, development of the project will create a new chance or new environment for green technology. All group, whether homemaker or those who are have a career, can have a green environment and a healthy quality of life. That's all, Doctor. Okay. Okay, any question from participant? Okay. Okay, it's okay. Okay, for closing, I want to thanks all presented this afternoon in the first session, and I will close this first session. Thank you for the time. For the time. Okay, I pass for moderator, Mr. Dedi Kuniari. Okay, Doctor. Thank you. Thank you very much for the presentation of the article, and thank you very much for guided Dr. Syarifah Nurul Huda binti Tuan Muhammad Yasin yang telah memandu presented by article. So the next, ladies and gentlemen, we now come to the end of this event international conference. On behalf of the Master of Ceremony and community, we would like to extend once again our deepest appreciation to all of the audience for your support and participation. We wish you always safe. Once again, thank you and see you next time. See you even for tomorrow. I'm Dedi Kurniadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So for your information, for paralel, besok dimulai pada pukul 8, and then jadwal tampil sudah kita bagikan melalui web. Sorry. Jadual sudah ada di schedule kan? Adakah yang tak datang ni akan pergi pada besok Itulah Doktor. So, jadi akan present pada esok Okay. Terima kasih.
Okay, thank you so much for participant. And then the next event tomorrow. And then jadwal tampil paralel sudah kami share di melalui web yang kami kirim di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.